Las antiguas mesetas guardaban sus secretos celosamente, al igual que Náshdí guardaba su corazón herido. Habían pasado 5 veranos, desde el guerrero apache perdió a su amada esposa a manos de los colonos. Cada amanecer subía a las alturas de roca roja guayotiba el horizonte en busca de su regreso, con el rostro curtido por el tiempo y marcado por un dolor paciente. El desierto le había enseñado a esperar la lluvia, la casa, la curación. Pero el desierto no le había preparado para lo que luego en su lugar. 8 niños pálidos, asustados y hambrientos, aparecieron en la entrada de su Canaán como fantasmas de otro mundo. Sus familias habían sido víctimas del mismo conflicto, que se había levado y su esposa. ¿Podrían estos niños de sus enemigos convertirse en la familia que su corazón anhelaba? Antes de continuar, cuéntanos desde las escuchas y, si esta historia te emociona, asegúrate de suscribir, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La bolsa de agua sagrada colgaba del cinturón de Náshdí, con el cuero disgustado por ecos de Uso. El guerrero apache había recogido el agua de un manantial escondido en lo profundo del Canaán, donde sus antepasados habían bebido durante generaciones. Solo su pueblo conoce sus propiedades curativas, agua bendecida por los espíritus que podía sanar tanto el cuerpo como el alma. El amanecer pintaba de oro las mesetas cuando Náshdí salió de su pequeña cabana construida contra la pared del Canaán. Sus movimientos eran deliberados, medidos por ecos de autodisciplina. A sus 52 inviernos, su cuerpo seguía siendo delgado y fuerte, aun cuando ahora había hebras plateadas entre su largo cabello negro, atado con una tira de piel de conejo. Cada mañana seguía el mismo ritual. Revivaba el pequeño fuego con brasas cuidadosamente conservadas. Colocaba un punado de salvia seca encima y dejaba que el humo purificador lo envolviera. Tiraba los hoyos y dejaba que el aroma despegara. Su mente antes de comenzar las tareas del día, Náshdí susurró el nombre de su esposa al sol naciente. Hermosa, tanto en nombre como en espíritu. Durante 5 ecos, había pronunciado su nombre al amanecer, con la esperanza de que, de alguna manera, el día la trajera de vuelta a casa. Náshdí subió por el familiar sendero que ascendía por la pared arenisca roja de la meseta, con sus mocasines encontrando apoyo en los cercos que había dado su ascenso diario. En la cima se erigió contra el cielo matutino una silueta solitaria, visible a kilómetros de distancia a través del desierto pintado. Desde esa posición privilegiada, podía ver los territorios de su pueblo y de los colonos invasores, 2 mundos que chocaban como números. Sacó el talismán de pluma de igual de la bolsa que llevaba en el pecho. La pluma había sido un regalo de Náshdí antes de casarse, un símbolo de visión y protección. Los bordes se habían disgustado con el paso de los ecos, pero Náshdí la meneaba con la misma reverencia que cuando él se la había puesto en la palma de la mano de la. Sostuvo en dirección a los 4 puntos cardinales, girando lentamente mientras sus ojos buscaban el horizonte. En algún lugar más allá de aquellas montañas leonas, Náshdí en podía estar viva. La incursión se había producido mientras ella recolectaba plantas medicinales en las estribaciones. Náshdí había seguido el rastro de los colonos durante kilómetros antes de perderlo cerca de un puesto militar. Los soldados habían negado saber nada de una mujer apache, pero sus ojos delataban la mentira. Los visitantes de su tribu
Habían aceptado hacia tiempo su muerte, y la instaban. A regresar con la banda, y tomar otra esposa. El coyote no llora cuando el invierno se leva a su pareja. Le había dicho su primo rising cloud el verano anterior. Encuentra otra y sigue casando. Pero Náshdí no era un coyote. El vacío de su campamento sin la risa de Náshdí era una herida que no sanaba. Sus cestas de coquina seguían colgadas donde ella las había dejado. Su manta seguía junto al lado de él, cuidadosamente guardada. Cuando terminó su vigilia, Náshdí vayó a cazar. Conoce la tierra como la palma de su mano. Sabía que afloramientos rocosos escondían conejos de cola blanca, que arroyos en conservaban humedad en la estación seca, que paredes del cañón ofrecían sombra cuando el sol se volvía implacable. El desierto proveía a quienes entendían su duro lenguaje. A la mediodía, dos conejos colgaban de su cinturón. Los limpió, junto a un pequeño manantial, moviendo los dedos con la eficiencia que le daba la práctica. Devolvió la sangre a la tierra con una silenciosa plegaria de agradecimiento. En el reflejo del agua tranquila, estudió su propio rostro. Ojos hundidos bajo una frente amplia, pómulos altos marcados por el sol, líneas grabadas por el clima. Y la soledad de vez en cuando. Los exploradores apaches de su antigua banda lo visitaban para traer noticias y provisions, harina de maíz, sal y a veces tabaco. Hablaban de los crecientes problemas con los colonos blancos, de las patrullas de caballería que se adentraban cada vez más en los territorios apaches, de las familias obligadas a trasladar sus campamentos con cada vez más frecuencia. Le preguntaban si había visto movimientos de tropas desde su meseta, si podía servir de villa para su pueblo. Náshdí compartió lo que había observado, pero se negaba a abandonar su puesto. Mi lugar está aquí, respondía siempre, hasta que ella regrese. Los exploradores intercambiaban miradas, pero no decían nada más. Algunos creían que su vigilancia se había convertido en una forma de locura. Otros respetaban su devoción, por fútil que fuera. Todos reconocen la habilidad y la sabiduría que, en otro tiempo la habían convertido en un líder respetado entre su pueblo. Ahora dedicado este único propósito. A medida que las sombras se alargaban en el fondo del cañón, Náshdí regresó a su campamento. Preparó los conejos para cocinarlos, colocándolos en un armazón de ramas verdes sobre las brasas. Mientras se asaba la carne, rezaba sus oraciones vespertinas, entonando con voz baja canciones tan antiguas como la tierra roja que pisaba. Las estrellas aparecieron, brillantes y claras en el cielo del desierto. Náshdí se sentó junto al fuego, escuchando los sonidos de la noche, el olido lejano de los coyotes, el susurro del viento entre los enebros, el ocasional canto de un halcón nocturno. En esos momentos, el vacío a su lado se hacía más intenso. Se arropó con la manta para protegerse del frío del desierto y contempló las lomas. A veces, en ese espacio entre la vigilia y los sueños, casi podía sentir la presencia de Náshdí, oler el aroma apenas de su cabello, oír el suave ritmo de su respiración. Casi, manana. Susurró al fuego. Quizás manana. El colgante de turquesa captó los últimos rayos del sol, y su superficie azul verdosa brilló como un trozo de cielo cautivo. Náshdí lo sostuvo en la palma de la mano, y recorrió la suave piedra con el pulgar. Lo había hecho para Náshdí 18 veranos atrás, taladrando con cuidado el pecado aguerrero
y ensartando lo contenden. Ella lo había lavado siempre. Incluso el día que desapareció. A medida que la nos se cernía sobre el Canaan, los recuerdos lo inundaron como la lluvia de verano. Había visto a Náshdí por primera vez en una reunión de varias tribus apaches. Él tenía entonces 30. Y cuatro ecos, y era respetado como explorador, y guerrero. Ella era la hija de un curandero, de una tribu vecina. Tenía 26 veranos, y era conocida por su conocimiento de las plantas medicinales. A diferencia de otros jóvenes, que bajaban la mirada en su presencia, ella lo había mirado directamente. A los ojos, con una pequeña sonrisa en los labios, miras demasiado al horizonte, explorador. Le había dicho, con voz musical pero firme. Los espíritus curativos crecen en paz, no en la distancia. Náshdí se había cuidado sin habla, en parte por la sorpresa ante su audacia, en parte por la repentina conciencia de su belleza. Sus ojos reflejaban una sabiduría superior a su edad, y sus movimientos parecían una gracia tranquila, que le recordaban a los ciervos moviéndose entre la niebla matinal. Encontró motivos para estar cerca de ella, observándola. Mientras recogía plantas, y explicaba sus usos a las niñas más pequeñas. La última noche, se acercó a su padre con un regalo de su mejor piel de ante, y le pidió permiso para cortejar a su hija. El cortejo siguió las antiguas costumbres. Náshdí esperaba a una distancia respetuosa de la tienda de su familia. Sí, Náshdí deseaba verlo. Salía y caminaban juntos, siempre a la vista del campamento. Él le lavaba pequeños regalos, un pin de madera que había talado, una cesta de pinones recogidos en una leona cresta, un par de mocasines cosidos, con faz de puercoespín. ¿Por qué me has elegido? Le preguntó ella una vez mientras estaban sentados, contemplando las nubes de tormenta que se acumulaban sobre las mesetas leonas. Muchas jóvenes agradecerían tu atención. Porque ves con claridad, respondió él. Conoces el lenguaje de las plantas y la tierra. Tus manos curan y tus ojos no conocen el miedo. Se casaron en primavera, cuando el desierto se transformaba brevemente con flores silvestres. Su padre bendijo su unión con polen sagrado, y las tribus celebraron durante 2 días con banquets y bailes. Náshdí construyó una cabana para ellos cerca de un pequeño manantial, y allí comenzaron su vida junto stat. Su felicidad era profunda y tranquila, como el agua que corre bajo las piedras del desierto. No tuvieron hijos, una tristeza que ambos llevaban consigo, pero sus días estaban llenos de sentido. Náshdí continuó con sus tareas de explorador y cazador, mientras que Náshdí se hizo famosa en toda la región por sus habilidades curativas. Los colonos y los mexicanos incluso acudían a ella en busca de remedios, legando nerviosos a su campamento pero marcando linos de gratitud. Las plantas me hablan, le explicó ella una vez, cuando él se maravillaba de su capacidad para encontrar la hierba adecuada para cada enfermedad. Cada una tiene su propia canción, si aprendes a escucharla. Durante 12 ecos, vivieron en armonía con el desierto y entre ellos. Cuando aumentaron los problemas con los colonos, trasladaron su campamento varias veces, hasta que finalmente establecieron la vivienda en el Canaan, donde ahora vivía solo Náshdí. El recuerdo del último día permanece nítido como una novia en su mente. La luz de la mañana se filtraba por la abertura de la tienda. Náshdí recogía su cesta. Voy al valle del norte. Le dio ella. Ali Cris la raíz contra la fiebre, y muchos niños del campamento
estén enfermos. Él se estaba preparando para una partida de casa en dirección contraria. Vuelve antes de que el sol toque la meseta occidental, le advirtió. Les habían llegado rumores de patrullas de caballería. Ella le toca la mejilla con los dedos. Fríos contra su piel. No te preocupes, esposo mío. Sé cómo mover sin ser vista. Se despidieron con la seguridad despreocupada de quienes esperan muchos más mañanas, en stat, al caer la noche. Cuando ella no había regresado, Náshdí supo que algo andaba mal. Siguió su rostro hasta el valle del norte, y encontró su cesta. Volcada y las pechosas hierbas esparcidas. El suelo lo decía todo, múltiples caballos, huellas de botas, señales de lucha. Los siguió durante toda la noche, y el rostro lo llevó a asentamiento blanco, cerca del puesto militar. Durante 7 días, exploró el asentamiento while fuerte, moviéndose como una sombra, escuchando las conversaciones, atento a cualquier señal de ella. Al octavo día, vio carros que partían hacia el sur, con escolta militar. Llevan a los enemigos a la reserva del sur. Oyó decir a un soldado. Náshdí los siguió durante 2 días, hasta que el terreno se convirtió en campo abierto, donde no podía acercarse sin ser visto. Regresó a su campamento, reunió los suministros essentiales, y acudió a los ancianos de la tribu. Debo encontrarla, les dijo. Buscaré en todos los asentamientos, en todos los fuertes. Durante meses, veía siguiendo rumores y susurros. Algunos decían que los apaches capturados habían sido llevados a reservas. Otros afirmaban que estaban siendo retenidos como sirvientes en haciendas mexicanas al otro lado de la frontera. Todas las pistas se desvanecían como la niebla al sol. Finalmente, regresó a su hogar en el Canaan. Esperaré aquí, decidió. Cuando escape, vendrá a este lugar. Y así comenzó su vigilia. Los días se convirtieron en meses, los meses en ecos. Cada mañana subía a la meseta para oír el horizonte. Cada noche encendía una hoguera que se veía a kilómetros de distancia. Un faro para guiarla a casa. En sus sueños, ella caminaba hacia el detrás del desierto, con el colgante de turquesa brillando en su cuello, pero siempre se desvanecía antes de llegar a él. Esos sueños eran a la vez un tormento y un consuelo, una herida que mantenía viva su ESP, arrancida, la muñeca de trapo, colgaba de la mano de la pequeña Mary, con su vestido, antes blanco, ahora manchado de polvo y lágrimas. Le faltaba un ojo. De botan y se le salía el releno por una costura rota, pero la niña de 4 ecos la agarraba como si fuera de oro. Era lo único que había conseguido salvar, lo único que le cuidaba de su vida interior. Mary, tienes que beber agua, le insistió Thomas, arrodillándose junto a su joven prima. A los 12 ecos se había convertido en el líder involuntario de su raquítico grupo de supervivientes. Su voz era suave pero firme, mientras inclinaba la cantimplora casi vecha, hacia los labios agrietados de la niña. Habían pasado 8 días desde que giraron de los restos en llamas de su asentamiento. 8 días escondidos durante el día, y moviéndose al amparo de la noche. 8 días reaccionando las últimas tiras de Shishina, y bebiendo de charcos de barro, cuando los encontraban. ¿Cuánto queda? Preguntó James. A sus nuvecos. El hermano de Thomas seguía buscando en él una respuesta segura, aunque no había ninguna. Sigamos el arroyo. Respondió Thomas,
señalando el fino hilo de agua que atravesaba la tierra roja. Tin que levera algún sitio. Los hermanos Miller se apenaban cerca. Sarah, que esos días ecos se había hecho cargo de los más pequeños. Las gemelas. Hannah y Rebecca, de 8 ecos y casi idénticas con sus enredadas trenzas rubias. Joseph, un niño de 6 ecos muy serio, que no había dicho una palabra desde el ataque. Y la pequeña Mary, que seguía preguntando por su madre cada nos. Antes de que el cansancio la venciera, Thomas se pasó los dedos por el pelo enmargado y sucio. Su propia familia había vivido junto a los Miller en el pequeño asentamiento de Redemption Creek. Ambas familias habían llegado al oeste 2 ecos antes, atraídas por las promesas de tierras fértiles, y un nuevo comienzo. Su padre, carpintero, de profesión, había construido su cabana con sus propias manos. Los Miller habían establecido una pequeña tienda de comestibles, y, los domingos, el señor Miller hacía las visas de predicador del asentamiento. Ninguno de ellos estaba preparado para el ataque que se perdió en las primeras horas de la madrugada. Thomas no estaba seguro de quiénes habían sido los responsables, si los apaches o los forajidos renegados que habían amenazado el asentamiento. Semanas antes por una disputa sobre los derechos del agua, solo recordaba fragmentos, y su padre, gritando que corrieron al sótano, el estruendo de los disparos, y su madre empujándolos a él y a James a través de la puerta del sótano, cuidados escondidos. Les había susurrado con vehemencia. No importa lo que oiga. Habían obedecido, acurrucados en la oscuridad con los hijos de Miller, que se habían cuidado a dormir y esa noche. Los ruidos de arriba, gritos, chillidos, el estruendo de muebles rompiendos acabaron por desvanecerse, sustituidos por el crepitar ominoso de las lamas. Fue Sarah quien finalmente abrió la puerta del sótano horas más tarde, cuando el humo se volvió demasiado espeso para respirar. Lo que encontraron fue la devastación. El asentamiento, 6 cabanas y una pequeña tienda, estaba reducido a ruinas humantas. No había rastro de los adultos, aunque Thomas había impedido a los más pequeños mirar demasiado de cerca las siluetas que se adivinaban bajo los troncos caídos. Tenemos que ligar al fuerte Willoughby. Decidió, recordando que su padre había mencionado un puesto de caballería a unos 50 kilómetros al este, pero sin brújula y puntos de referencia claros, pronto se desorientaron en aquel paisage desconocido. Ahora, tras días de vagar, Thomas ni siquiera estaba seguro en qué dirección se dirigían. Los interminables canones de roca roja y las mesetas parecían todos iguales a sus hoyos inexpertos. Había intentado seguir el arroyo, con la esperanza de que les llevara a una fuente de agua más grande o a un asentamiento, pero el escaso caudal parecía disminuir con cada día que pasaba. Tengo hambre, gimió Rebecca, y su gemela asintió en silencio. Encontraremos comida pronto, prometió Sarah, aunque su voz carecía de convicción. Había estado compartiendo sus gasas rechones con las más pequeñas, y su vestido le colgaba sobre su delgado cuerpo. Thomas se puso de pie, y oteó el horizonte. El sol comenzaba a ponerse, pintando las paredes del cañón con tonos carmesí, y naranja cada vez más intensos. Tendrían que encontrar un refugio para pasar la noche. Los días en el desierto eran brutalmente calurosos, pero las noches traían frío que calaba hasta los huesos, y los obligaba a acurrucarse para darse calor. Allí, dio señalando una estrecha abertura en la pared del cañón que tenían.
Delante. Podemos de cáncer, alias de noche dot, al acercarse la grieta. James de repente, la agarro del brazo. Myra susurró, señalando el suelo arenoso. Huelas, Thomas se quedó paralizado, estudiando la clarahuela de unos mocasines. En la tierra blanda. Aquí vive alguien, Dio en voz baja. Deberíamos ir por otro camino. Pero necesitamos agua, replicó Sarah, con voz desesperada. Y los pequeños no pueden seguir mucho más esto. La decisión se tomó por ellos, cuando Mary se derrumbó. De repente la muñeca de trapo, cayó de sus dedos flácidos su querida estaba enrojecida por la fiebre, y respiraba con dificultad. Mary. Sarah se arrodilló junto a su prima, con voz lina de panico. Thomas levantó a la niña, alarmado por lo ligera que le parecía en sus brazos. No tenemos otra opción, dijo con gravedad. Tenemos que buscar ayuda. Siguieron las huellas, adentrándonos en el cañón, mientras el crepúsculo los envolvía. El camino se estrechaba, serpenteando entre imponentes paredes rocosas, que parecían observarlos con hoyos antiguos y indiferentes. Entonces, el cañón se abrió a un pequeño claro. Una choza se alzaba contra la pared más leona. Su estructura se fundía naturalmente con el paisaje circundante. Una pequeña hoguera ardía delante de ella, enviando columnas de humo en espiral hacia arriba. Y junto al fuego se alzaba una figura alta, con el largo cabello vestido de plata y el rostro catido y impasible, mientras observaba su acercamiento. Era un guerrero apache, con la mano apoyada ligeramente sobre el cuchillo que llevaba en el cinturón. Thomas se detuvo, colocándose delante de los demás, con su pequeño cuchillo, la única arma que poseían, apretado en su mano temblorosa. Pero el peso de Mary era pesado en sus brazos, y su respiración se hacía más dificultosa con cada momento que pasaba. Enemigo o no, el apache era su única esperanza. El silbado de hueso colgaba de un cordón de cuero alrededor del cuello de Náshdí, pequeño y discreto, pero capaz de levar su nota alta y clara, a kilómetros de distancia, a través de las tierras del cañón. Había sido talado en el hueso del ala de una aguila por su abuelo, y se había transmitido como herramienta. Y talismán. 3 notas significaban peligro. 2 notas significaban seguridad. Una sola nota sostenida era una llamada de auxilio. Náshdí acababa de regresar de su vigilia nocturna, cuando percibió la presencia de los intrusos. Ecos de vida en la naturaleza habían agudizado su percepción. Hasta el más mínimo ruido, una piedrecita que se movía, el silencio repentino de los insectos, el sutil cambio en las corrientes de aire. Alguien se acercaba a su campamento. Se quedó inmóvil junto al fuego, con una mano apoyada en el cuchillo y la mirada fija en la estrella entrada del claro. Cuando aparecieron los niños, sintió una sacudida de sorpresa. No eran exploradores, apaches ni soldados de caballería, sino niños blancos, demacrados y sucios, con la ropa rasgada y el rostro demacrado por el hambre. El mayor, apenas entrado en la adolescencia, se colocó protectivamente delante de los demás. Un pequeño cuchillo temblaba en su mano cubierta de suciedad. Detrás de él se apenaban varios niños más pequeños, con los ojos muy abiertos por el terror. En los brazos del niño yacha una niña pequeña, con el rostro enrojecido por la fiebre. Durante un largo momento, ninguno se movió. Náshdí vio miedo en sus ojos, pero también desesperación. Esos niños no habían venido a buscarlo. Habían tropezado con su campamento por casualidad, impulsados por la necesidad.
Agua dio finalmente el niño, con la voz quebrada. Por favor. Mi primo. Miró a la niña flácida que tenía en brazos. Náshdí entendía suficiente inglés como para comprender la petición. Lentamente, con deliberación, se dirigió hacia donde colgaba su bolsa de agua. Los niños se tensaron, while Mayer levantó el cuchillo en más. Náshdí hizo movimientos evidentes, desatando la bolsa de agua sagrada de su lugar. Dio un paso vacilante hacia ellos, extendiéndola. El niño dudó, con el conflicto reflejado en su rostro exhausto. Confiar en un apache, o ver morir a su primo. Pequeño. Una lección imposible para alguien tan joven. La decisión, luego de repente. Cuando la pequeña que tenía en brazos comenzó a convulsionar, con la respiración rápida y superficial. Ayúdala, dio la niña Mayer, dando un paso. Adelante, con una voz apenas audible. Por favor. Náshdí cruzó la distancia que los separaba y se arrodilló junto al chico, que a regañadientes le permitió examinar a la niña. Tenía la piel ardiendo por la fiebre y los labios agrietados y sangrando por la deshidratación. Sin decir nada, la levantó de los brazos del niño y la llevó hasta el fuego. No, protestó el niño, siguiéndolos de cerca, con el cuchillo en alto. Náshdí lo ignoró y acostó a la niña sobre su manta. Abrió la bolsa de agua sagrada y humedeció los labios de la niña. Luego mojó un pano y se lo puso en la frente. Los demás niños se reunieron a su alrededor, observando con una mezcla de miedo y esperanza desesperada. Medicina. Dio Náshdí en un inglés entrecrotado, señalando un paquete que colgaba del post central de la tienda. Ayuda. La niña Mayer lo cogió con cautela, siguiendo su gesto. Náshdí desenvolvía el paquete de medicina, revelando una colección de hierbas secas, raíces y polvos minerales. Con manos expertas, seleccionó varias hierbas. Las trituró entre piedras lisas y las mezcló con agua del manantial sagrado. Mientras trabajaba, observaba a los niños con el rabillo del ojo. Eran ocho, desde el Mayer, que debía de tener unos 12 años, hasta la niña febril, que no pasaba de 4 o 5. Sus ropas, aunque rotas y sucias, habían sido en otro tiempo de buena calidad. No eran hijos de colonos pobres, sino de familias acomodadas. Levó la mezcla medicinal en los labios de la niña pequeña, sosteniendo la cabeza mientras la animaba a trigger. Los demás niños observaban en tenso silencio. El niño Mayer, sin bailar el cuchillo. Sentos, dio finalmente. Náshdí, señalando el fuego. Com edad señaló los restos de su cena. Un guiso de conejo con cebollas silvestres, huevas de enebro. Los niños intercambiaron miradas, con el hambre luchando contra la audición. En la niña Mayer se movió primero. Cogió un cuenco de madera, y lo sumergió en la olla. Se lo pasó al niño más pequeño, a niño de rostro solemne. Hugh and no había dicho nada. Cuando empezó a comer con desesperada rapidez, los demás le imitaron. Náshdí siguió atendiendo a la niña enferma, aplicando panos fríos en la frente y las extremidades. Su respiración se fue ralentizando poco a poco, y las convulsiones cesaron, aunque la fiebre seguía ardiendo. A medida que la oscuridad se intensificaba, la crisis inmediata pasó. Pero Náshdí sabía, la niña no estaba salvo. Levantó. Le vista y vio que el niño Mayer lo observaba, con el cuchillo ahora bajado, pero apretado en la mano. ¿Por qué ayudas? Preguntó el niño sin rodeos.
Náshdí considero la pregunta. Como podía explicar con su limitado inglés que la compasión trascendía los conflictos de sus pueblos? Que los inocentes no debían sufrir por las guerras de los adultos? En lugar de eso, toca el talismán de plumas de aguila que levaba en el pecho, y luego señaló la pequeña muñeca de trapo que se había caído de las manos de la niña enferma. Lo mismo, dio simplemente. El corazón es lo mismo. Mirada de confusión cruzó el rostro del niño, pero algo en el gesto de Náshdí pareció ligar él. Lentamente, bajó el cuchillo por completo. Me llamo Thomas. Dio, presionando una mano contra su pecho. Ella es Mary. Asintió con la cabeza hacia la niña enferma. Es mi prima. Ano por ano, presento a los demás. Mi hermano James, Sarah, Hannah, Rebecca, Joseph, son los Miller. Atacaron nuestro asentamiento. Náshdí asintió con gravedad. Náshdí respondió, tocándose el pecho. Luego señaló a la niña enferma. Mary, cuidad. Todos cuidad, noche. Peligro fuera. Se levantó y se dirigió a la entrada del claro, don seco el silbato de hueso. Una nota doble y clara resonó en el cañón, la señal de seguridad. Luego regresó para atender el fuego. Los niños se acurrucaron juntos a un lado de las llamas. Y el cansancio fue venciendo poco a poco al miedo. Ano a ano, sucumbieron al sueño, hasta que solo Thomas permaneció despierto, con los ojos vigilantes. Fijos en los de Náshdí, al otro lado de las llamas danzantes. Se había establecido una tregua incómoda, frágil como una telaraña, pero que por ahora se mantenía la piedra plana yacha entre ellos, con su superficie lisa cubierta de cencelos, dibujos grabados con carbón. Náshdí señaló una línea ondulada. Tú, dio claramente, y luego señaló la bolsa de agua que tenía a su lado. Tú, repitió Sarah con cuidado. Agua. Náshdí asintió con la cabeza, y luego dibujó una planta sencilla con espinas. Pronunció lentamente. Peligro. Hizo un gesto como si se pinchara el dedo, y luego puso una mueca dolor. Dijeron al unísono las gemelas Hannah y Rebecca, rindos de los sonidos desconocidos. Habían pasado 3 días desde la llegada de los niños. Mary se había recuperado lo suficiente como para sentarse y tomar caldo, aunque seguía débil. Los demás habían empezado a perder su aspecto angustiado a medida que las comidas regulares y el descanso les devolvían las fuerzas. Aún así, la brecha lingüística y cultural seguía siendo enorme, un abismo que Náshdí estaba decidido a salvar, si querían sobrevivir la lectura pictográfica. Había sido su solución, una pieza plana de arenisca que utilizaba para dibujar imágenes sencillas. A través de ella, les enseñó las palabras apache para, agua, comida, peligro y seguridad. A cambio, a los comparten esas palabras en inglés, que Náshdí repitió con mucha atención. ¿Cómo se llama esto? Preguntó James, señalando un pequeño cactus que crecía en el borde del claro. No soy. Respondió Náshdí. Buena medicina, buena comida. Hizo un gesto como si cavara en la base. Raíces dulces, no soy. Repitió James, estudiando la planta con nuevo interés. En señales de sobrevivir se había convertido en un ritual. Diario. Cada mañana, Náshdí llevaba a los niños mayores a dar un pequeño paseo por el cañón, identificando que plantas eran comestibles, cuáles contenían agua y cuáles eran venenosas.
El language que surgió entre ellos era una mezcla de apache, ingles, gestos y debuts, un dialecto único nacido de la necesidad. Un escorpión gritó Thomas de repente, señalando un pequeño aracnido que se arrastraba por la piedra, don Mary estaba a punto de poner la mano. Náshdí se movió con una rapidez asombrosa, apretando a Mary con un brazo mientras capturaba al escorpión. Con un rápido pellizco detrás del aguijón. Lo levantó para que todos lo vieran. Ganas, dio con gravedad, muy peligroso. Les mostró el aguijón y les explicó con gestos como su veneno podía enfermar gravemente a un niño pequeño. Los niños se reunieron a su alrededor, fascinados y aterrorizados a partes iguales. Incluso José, que apenas había dicho una palabra desde su llegada, se inclinó para mirar. Mirad siempre. Les dio Náshdí, soltando al escorpión lejos del campamento, debajo de las rocas, en los zapatos, en las mantas. Hizo gestos como si estuviera revisando esos lugares. El desierto esconde muchos peligros. Era una legión que subrayaba todas sus enseñanzas. El desierto podía sustentar la vida, pero no mostraba piedad con los descuidados o los ignorantes. Cada planta, cada formación rocosa, cada cambio en el clima tenía un significado para quien sabían interpretarlas. Señales, a medida que aumentaba el calor del día, se refugiaron a la sombra de la pared del Canaan. Náshdí les había enseñado a los niños a construir refugios con ramas junto a su wickiup, proporcionando los lugares frescos para descansar durante las horas más calurosas. Mary se sentó junto a Náshdí, extendiendo de vez en cuando su pequeña mano para tocar el fleco de su camisa de piel de ante. De todos los niños, ella era la que había desarrollado un vínculo más fuerte con él. Tal vez porque había sido él quien la había cuidado cuando tenía fiebre. Aunque todavía estaba débil, lo seguía como una sombra cuando sus fuerzas se lo permitían. Náshdí dio una de las pocas palabras que pronunciaba con regularidad. ¿Cuento? Él vio la mirada hacia su pálido rostro, tan diferente de los niños apaches que había conocido, pero con la misma curiosidad inocente. Con un inglés vacilante, complementado con gestos y debuts en la tierra, comenzó a cantar. La creación del mundo, según la creencia apache, como el primer hombre y la primera mujer, surgieron en este mundo. Como el coyote trajo tanto problemas como astucia, como se colocaron las estrellas en el cielo. Mary escuchaba con gran atención, al igual que los demás niños, que poco a poco se fueron reuniendo a su alrededor. Incluso Thomas, que solía mantener una distancia prudencial, se acercó para escuchar. ¿Tu Dios?, preguntó Náshdí cuando terminó. ¿Tus historias? Sarah asintió con entusiasmo. Nuestro padre, el señor Miller, a veces era el predicador de nuestro asentamiento. Todos los domingos cantaba historias de la Biblia, con la misma mezcla de palabras y gestos que había utilizado Náshdí. Sarah comenzó a contar la historia de la creación tal y como la conoce, un jardín llamado Eden, el primer hombre y la primera mujer, una serpiente astuta. Náshdí escuchó con atención, fijándose en las similitudes que se escondían tras las diferencias. Más tarde, al caer la tarde, Elizabeth, la tranquila niña de 7 ecos, comenzó a tararear una sencilla melodía. Pronto se unió Sarah, y luego los demás hijos de los Miller, y sus voces se fundieron en una canción que claramente tenía un significado para ellos. Jesus me ama, esto lo sé, cantaban en voz baja, porque la Biblia me lo dice. Náshdí se sentó,
junto a su pequega hoguera, y los observa. No conoce las palabras, pero reconoció el consuelo que encontraban en el ritual de la canción. No muy diferente de los cánticos curativos, o las canciones ceremoniales de su propio pueblo. Cuando terminaron, Thomas habló inesperadamente. Nuestra madre solía cantar eso todas las noches antes de acostarse. Era la primera vez que alguno de ellos mencionaba voluntariamente a sus padres desde su llegada. Se produjo un pequeño silencio, cargado de recuerdos. Náshdí buscó en su paquete de medicinas, y sacó una pequeña flauta de madera. Los niños observaban con curiosidad mientras se la levaba los labios y comenzaba a tocar una suave melodía que resonaba suavemente en las paredes del cañón. Una canción de duelo y recuerdo que su pueblo utilizaba para honrar a los que habían viajado al mundo de los espíritus. Aunque no se intercambiaron palabras, los niños parecían entender. Sarah se secó una lágrima, y Thomas asintió ligeramente en señal de reconoc y mintió en ese momento. Algo cambió entre ellos. Más allá de las palabras prácticas para la supervivencia, habían comenzado a compartir un lenguaje más profundo, el de la perdida, el recuerdo y la búsqueda tentativa de la creación. El arco del tamago de un niño brillaba a la luz de la mañana, con la madera de cedro pulida y lisa, y la cuerda de tendón tensa y sensible. Náshdí había pasado la noche fabricándolo, talando cuidadosamente la madera con su cuchillo, probando su flexibilidad y ajustando el lugar, para que se adaptara a las manos más pequeñas de un niño. Junto a él había 3 flechas, con las puntas de piedra fiadas con resina de pino, y las astas emplamadas con plumas de halcón, para ti, Dio. Entregando el arco a Thomas, mientras amanecía sobre el borde del cañón. Aprende a cazar. Thomas aceptó el regalo con admiración indisimulable, pasando los dedos por la suave curva de la madera. ¿Lo has hecho ti? Para mí, Náshdí asintió y luego levantó su propio arco más grande. Igual. Aprended. Las provisiones de comida se estaban agotando rápidamente. 9 personas consumían mucho más de lo que Náshdí había necesitado nunca para mantener solo. Aunque había enseñado a los niños que plantas eran comestibles, los corazones tiernos de ciertos cactus, las semillas nutritivas de las hierbas del desierto, los frutos ocasionales que se podían encontrar en lugares protegidos. La carne era esencial para su recuperación, especialmente para Mary, que seguía débil. James, que observaba a su hermano con envidia indesfrazable, se animó cuando Náshdí sacó una delgada vara de lanzar. Para ti, explicó al apache, demostrando cómo lanzarla a animales pequeños. No estás listo para el arco. La próxima vez. Thomas insistió en que Sarah se quedara a cargo del campamento. Mantiene todos cerca, le ordenó. Volveremos antes del mediodía. Náshdí condujo a los chicos por un estrecho sendero que serpenteaba por el sistema de canones. Se movía, con la gracia silenciosa de quien ha pasado toda su vida cazando, con sus mocasines agarrados al terreno rocoso, sin desprender en una piedrecita. Los chicos, en cambio, tropezaban y se arrastraban contra las paredes rocosas, haciendo caer pequeñas cascadas de piedras con cada paso en falso. Tras el tercer ruido, Náshdí se detuvo y se volvió hacia ellos. Escuchad Dio en voz baja. Escuchad el cielo. Los niños se quedaron en silencio, y su respiración se fue ralentizando a medida que se concentraban. ¿Qué oís? Preguntó Náshdí. James frunció el ceño
concentrado, pajaros, el viento, un zumbido. Abajas confirmo Náshdí, con un gesto de asentimiento, un oído, ahora caminad, pasos suaves. Formad part del canon, no del enemigo. Les enseno como colocar cada pie, rodando desde el talón hasta la punta, comprobando el peso antes dar el paso. Los chicos imitaron sus movimientos con diversos grados de éxito. Thomas, con sus piernas más largas y su actitud seria, se adaptó más rápidamente. James, todavía atrapado en la torpeza de la primera infancia, lo intentaba con ahínco, pero a menudo perdía el equilibrio. Mejor. Los animó Náshdí, después de que hubieran practicado durante un rato. La cosa no esperaba. Debéis estar en silencio. Continuaron adentrándose en el sistema de canones. Y Náshdí se detenía de vez en cuando para señalar los signos de presencia animal, excrementos, tierra removida, un mechón de pelo enganchado en un arbusto espinoso. Los chicos absorbían estas lecciones con la intensidad de quienes, cuya supervivencia podría depender de tales conocimientos. Cerca de un pequeño manantial, Náshdí divisó las huellas que había estado buscando, las huellas distintivas de los conejos de cola blanca del desierto. Hizo un gesto a los chicos, para que se agacharan a su lado. Aquí. Susurró, señalando las pequeñas hendiduras en la tierra húmeda, recientes, de esta mañana. Les indicó que radiasen en sentido contrario al viento la zona, donde probablemente se alimentaban los conejos. Thomas colocó una flecha en su nuevo arco con torpe determinación. Náshdí le corrigió suavemente la postura y el lugar, mostrando cómo tensar la cuerda hasta la mejilla y cómo apuntar con la flecha. Esperad. Les advirtió Náshdí. Primero observad. Se quedaron inmóviles, formando parte del paisaje. Pasaron 10 minutos, luego 20. James se inquieto hasta que una mirada severa de Náshdí le recordó que debía tener paciencia. Entonces, como si se materializara de las propias piedras, una libra de cola blanca emergió de debajo de un arbusto raquítico. Se detuvo, moviendo la nariz y girando las orejas para detectar cualquier amenaza. Náshdí asintió ligeramente a Thomas. El chico tensó el arco con manos temblorosas, apuntó y soltó la cuerda. La flecha voló desviada, golpeando las rocas y haciendo que el conejo se lanzara a buscar refugio. Otra vez, dio Náshdí simplemente, sin mencionar el falo. Vendrán más. Thomas se sonrolló por la decepción, pero colocó otra flecha en el arco, tal y como le habían indicado. Reanudaron la ECERA. La mañana avanzaba. Thomas faló 2 tiros más, antes de rozar finalmente la pata de un conejo. El animal herido intentó huir, pero el cuchillo que lanzó Náshdí puso fin a su sufrimiento al instante. Les enseñó a los chicos cómo dar las gracias al espíritu del animal y cómo despiezarlo correctamente, sin desperdiciar nada. Primera cosa. Le dio a Thomas, con auténtico respeto en la voz, un comienzo. El orgullo en los ojos de Thomas era inconfundible mientras sujetaba el conejo y su cinturón en su éxito. Los animó a venturar más lejos por el cañón en busca de más presas. El terreno cambió gradualmente. Las paredes se ensancharon hasta formar un pequeño valle salpicado de enebros y pinos pinoneros. Mientras examinaban huellas frescas de ciervos, Náshdí se quedó repentinamente inmóvil y levantó la mano para pedir silencio y besó el utiodad. Los chicos se quedaron quietos de inmediato, sintiendo el cambio en su actitud. Náshdí dilató las fosas.
Nasals maestros olfatiba vinto, con la mirada fija en los afloramientos rocosos, hue se alzaban sobre ellos. Entonces lo vieron. Una silueta lenada que se movía con fluida elegancia, a lo largo de una cresta que dominaba su posición. El puma se detuvo, con sus ojos embarfios en el pequeño grupo que se encontraba debajo, moviendo la cola con entiers de predador. No corre. Dio Náshdí, con voz baja y tranquila a pesar del peligro. Cuidate detrás de mí. James dejó escapar un pequeño gemido de miedo, pero Thomas acercó a su hermano Asia, y ambos se pegaron a la espalda de Náshdí. El guerrero apache se irguió todo lo que pudo, y extendió los brazos para parecer más grande. Desde lo más profundo de su pecho salió un sonido diferente a todo lo que los niños habían oído antes. Un grito potente y resonante que rebotó. En las paredes del cañón, en hay humano en hay animal, sino algo antiguo y primitivo. El puma se mantuvo firme, con los músculos tensos como si estuviera considerando atacar. Náshdí buscó lentamente su cuchillo, sin apartar la mirada del depredador. Durante un momento, el resultado quedó en suspenso. Entonces, el gran felino pareció reconsiderarlo, sacudió la cola una vez más y se volvió, desapareciendo por la cresta, con despreciativa elegancia. Náshdí mantuvo su postura de alerta durante varios minutos, asegurándose de que el peligro había pasado realmente. Cuando finalmente se relajó, se volvió y vio que ambos chicos lo miraban con un respeto renovado. Y sonido, susurró Thomas. ¿Qué era? La antigua costumbre apache. Explicó Náshdí. Hablar al espíritu, depredador. Mostrar respeto, pero no miedo. Estudió los rostros de los niños, y vio el terror que persistía bajo su asombro. Basta por hoy, decidió. Volved al campamento. Mientras regresaban, con pasos más cautelosos, ahora que sabían con quién compartían el territorio. James deslizó inesperadamente su pequeña mano en la de Náshdí. El guerrero apache vio la mirada sorprendido, pero no la retiró. Gracias. Dio Thomas en voz baja al acercarse al campamento. Por protegernos. Náshdí asintió con la cabeza en señal de reconocimiento. Algo cambió en su percepción de estos niños. Ya no eran solo una carga a la que alimentar y dar cobijo, sino jóvenes bajo su protección. No muy diferentes de como los niños apaches serían educados y protegidos por todos los adultos de la tribu. Quizás, reflexiona, había más cosas que enseñar los idiomas de la supervivencia. El botón de la caballería brillaba débilmente en la palma de Náshdí, con la superficie de latín, rayada y deslustrada. El anguila y el escudo en relieve eran inconfundibles. Caballería estadounidense, probablemente de Fort Willoughby. Náshdí lo había encontrado esa mañana durante su vigilia al amanecer, enganchado en un arbusto espinoso cerca de la entrada exterior del cañón. Una silenciosa advertencia de intrusión. Cerró los dedos alrededor del botón, con la mente acelerada. Había pasado una semana desde la llegada de los niños. Se habían fortalecido con comidas regulares y descanso. Sus quemaduras solares se estaban desvaneciendo, y sus ojos parecían menos atormentados. Mary ya podía caminar distancias cortas sin cansarse. Habían comenzado establecer rutinas, runas, cocinar, incluso lecciones sencillas en la escuela. Practicaba la lectura con los más pequeños, utilizando palos para escribir en la arena. Y ahora, este pequeño disco de metal lo amenazaba todo. Náshdí se movió silenciosamente entre la maleza.
escudragando el suelo en busca de más señales. Las huellas estaban allí. Una vez que supo dónde buscarlas. Huellas de bodas. Al menos 6 hombres, moviéndose en un patrón de búsqueda organizado. Habían pasado a menos de 1 kilómetro de su canon, hacía 3 días, a juzgar por él. Después de las huellas, buscadores, sin duda, buscaban a las niñas. Náshdí siguió el rastro hasta estar seguro de su dirección. Charest, hacia la red de canones más pequeños. Allí no encontrarían nada, pero probablemente darían la vuelta. Los rastreadores experimentados acabarían descubriendo el arroyo que los niños habían seguido hasta su canon. Cuando regresó al campamento, los niños estaban ocupados con sus tareas matutinas. Thomas y James estaban reparando un refugio de matorrales, mientras era supervisaba a los gemelos, que recogían pencas de cactus comestibles. Joseph estaba sentado talando un palito, con un cuchillo que Náshdí le había prestado. Y Elizabeth ayudaba a Mary a practicar cómo caminar. Desde la tienda hasta el fuego y volver. Levantaron la vista al verlo acercarse. Y sus rostros se iluminaron de una manera que en la sorprendía. Estos niños, que tenían todas las razones para temer a un guerrero apache, ahora lo saludaban con sonrisas. Thomas llamó Náshdí, haciendo un gesto al chico para que se acercara. Durante la última semana, el mayor de los niños se había convertido en su principal enlace con los demás, y su comunicación mejoraba cada día. Le mostró el botín a Thomas, y le explicó lo que había encontrado. ¿Soldados? Preguntó Thomas, con el rostro iluminado por la esperanza. ¿De Fort Willoughby? Sí, confirmó Náshdí. Quizá te están buscando. ¡Qué buena noticia! Exclamó Thomas. Tenemos que hacer señales, decirles que estamos. Aquí, Náshdí estudió la expresión ansiosa del niño. Quizá no sea buena, respondió con cautela. Piensa, ¿por qué buscan soldados ahora? Ha pasado una semana desde el ataque. El entusiasmo de Thomas se desvaneció. ¿Qué quieres decir? El ataque al asentamiento. ¿Quién lo hizo? Quizás culpan a los apaches. Náshdí se esforzaba por expresar ideas complejas con su limitado inglés. Los soldados están enfadados. Buscan venganza, no solo niñas. Thomas comprendió lentamente las implicaciones. ¿Creéis que podrían haceros daño, a pesar de que nos habéis ayudado? Náshdí asintió con gravedad. No solo a mí, a todos los apaches, incluso a las bandas pacíficas. Ya lo había visto antes. La represalia caía indiscriminada sobre su pueblo. Tras ataques con los que muchas bandas apaches no tenían nada que ver. Pero podríamos decirles que nos has salvado, que nos has estado cuidando. Protestó. Thomas, ¿los soldados escuchan a los niños? Preguntó Náshdí con ironía. ¿O ven a apaches con niños blancos y disparan primero? El silencio del niño reconoció la probable veracidad de esta afirmación. Sarah se había acercado durante la conversación y escuchaba con atención. ¿Qué debemos hacer? Preguntó, con el miedo volviendo a apoderarse de su voz. Náshdí consideró las opciones. Los niños no eran lo suficientemente fuertes para un largo viaje hasta el fuerte, especialmente Mary. Y abiertamente suponía el riesgo de encontrarse no solo con la patrulla de caballería, sino también con bandas apaches potencialmente hostiles, o con los mismos asaltantes que habían atacado el asentamiento. Escondémonos, decidió, adentraos en los canones. En el lugar donde los apaches se han escondido durante muchas generaciones. Allí estaréis a salvo. ¿Durante cuánto tiempo?
Pregunto Thomas. Hasta que se vayan los soldados. Hasta que se seguro. Vayar. Náshdí puso una mano sobre el hombro del chico. Quere prodigar a vuestra familia, verdad? A veces prodigar significa esconders, no lucre. La sabiduría de estas palabras pareció calar en Thomas, que asintió a regañadientes. Cuando Náshdí explicó la situación a todos los niños, sus reacciones fueron diversas. Los más pequeños se asustaron al oír mencionar a los soldados. Ya que el trauma reciente estaba fresco. Mary se aferró a la pierna de Náshdí y repitió, cuidad con Náshdí. Con una claridad inesperada, pero los soldados podrían llevarnos a casa. Dio Elizabeth en voz baja, el hogar ya no existe. Le recordó Náshdí con suavidad. Quizá tengamos un nuevo hogar en el fuerte, pero ahora el viaje es peligroso. Joseph, que rara vez hablaba, expresó inesperada en su opinión. Quiero quedarme con Náshdí, dijo con firmeza. No quiero ir con los soldados. Thomas parecía dividido. Su deseo de seguridad lujaba con su creciente confianza en el apache, que los había salvado. Si nos escondimos, ¿podrás seguir vigilando a tu esposa? Preguntó, demostrando que comprendía la vigilancia diaria de Náshdí. Náshdí sintió una punzada al oír la pregunta. Adentrar más en el sistema de canon significaría abandonar su puesto de vigilancia y suspender temporalmente la vigilancia de Náshdí. Si dio, tras un momento de vacilación. Pero ahora la seguridad de los niños es más importante. Una vez tomada la decisión, comenzaron los preparativos. De inmediato, Náshdí les ordenó que solo recogieran lo imprescindible: mantas, bolsas de agua y las pocas herramientas y utensilios que tenían. Desmontó su equipo y ató con cuidado los postes estructurales que le había levado. Ecos secar adecuadamente, que no cuiden huellas. Les ordenó, mostrándoles cómo barrar sus huellas al marcharse. Ni rastro. Mientras se preparaban para partir, Thomas se acercó de nuevo a Náshdí. Los soldados, dio vacilante, probablemente son buenos hombres, solo hacen su trabajo. Si nos encuentran, os prodigan. Asintió Náshdí. Pero no todos los hombres blancos son buenos. No todos los apaches son malos. El mundo no es sencillo. Thomas el niño asintió con una nueva maduras en los ojos. Lo entiendo. Al mediodía, no quedaba rastro alguno del campamento. Náshdí condujo a los niños por un sendero apenas discernible, que se adentraba en el laberinto de arenisca, un camino conocido solo por su pueblo, transmitido de generación en generación como ruta de escape en tiempos de peligro. Ellos, la meseta don Náshdí había montado guardia durante 5 años se aliaba, abandonada temporalmente, pero no olvidada. Al igual que llevaba el colgante de turquesa como recuerdo físico de Náshdí, llevaba en su corazón la promesa que le había hecho. Volver, susurró al viento. Cuando se seguro, la jarra de barro descansaban en juco natural, junto al manantial, con la superficie grabada con antiguos motivos, círculos concéntricos, líneas en zigzag, y figuras estilizadas que casi se habían desvanecido con el tiempo. Náshdí se acercó con reverencia y colocó la palma de la mano sobre la superficie fría y lisa, como si saludara a un viejo amigo. Muy antigua. Explicó a los niños que se agolpaban detrás de él con los ojos muy abiertos. El abuelo de mi abuelo no había nacido cuando se hizo esto. Habían viajado durante casi todo el día, siguiendo una ruta que a veces parece desaparecer en la roca salida.
Hasta que Náshdí revelaba pasadizos ocultos entre imponentes paredes de arenisca. El viaje había sido difícil para los niños, más pequeños, especialmente para Mary, quien Náshdí había lavado a cuestas durante los últimos kilómetros. Ahora, al caer la tarde, habían llegado a su destino. Una gruta escondida en lo profundo del sistema de canones, accesible solo a través de una estraja grieta que sería prácticamente invisible para cualquiera que no supiera exactamente don buscar. Da la gruta se abrir a un espacio sorprendente. Grande, un anfiteatro natural de piedra roja con un techo alto abierto al cielo en una sección. En el centro brotaba un manantial cristalino, que alimentaba un pequeño estanque que brillaba a la luz del atardecer. Alrededor del manantial crecía una vegetación inesperadamente abundante, álamos, sauces, flores del desierto, e incluso algunos cactus y arbustos frutales, es un escondite apache. Les dio Náshdí, mientras observaban con asombro el entorno. Muchas generaciones. Aquí este es salvo. Es precioso. Susurró Sara, observando a un colibrí, que reveló tiba entre las flores del desierto. Los niños exploran la gruta con creciente entusiasmo, olvidando momentáneamente sus miedos iniciales. James descubrió una pequeña cascada en el extremo más alejado, donde el exceso de agua del manantial creaba una ducha natural. Los gemelos encontraron flores silvestres que no habían visto nunca antes, cuyos colores vivos contrastaban con el fondo de piedra roja. Marad, gritó Rebecca, señalando la pared cerca de donde descansaba la antigua vasija de arcilla. Diablos. Los demás se apresuraron a ver lo que había encontrado. La pared rocosa estaba cubierta de pictogramas, huellas de manos, figuras de animales, espirals y formas humanas con elaborados tocados. Algunos estaban descoloridos, como miras fantasmas, mientras que otros seguían vivos en pigmentos rojos, blancos y negros. ¿Quién hizo esto? Preguntó Thomas, extendiendo la mano para tocar uno antes de dudar, consciente de su importancia. Los ancestros. Respondió Náshdí. Son historias antiguas, muy sagradas. Señaló una serie de figuras que parecen refugios bajo una línea curva. Esta historia, explicó, cuenta que hace mucho tiempo hubo grandes inundaciones. La gente se escondió en estos canones, en lugares elevados. Sobrevivieron. Se desplazó a otro grupo que mostraba figuras esquemáticas reunidas alrededor de un fuego central o una fuente de luz. Esto cuenta cómo se le dio el primer fuego a la gente. Cada imagen tenía su historia, transmitida a través de innumerables generaciones, conservada en pigmentos y piedra. Es como un libro de historia. Dio será con creciente comprensión. Náshdí asintió con aprobación. Sí, historia que no está en libros de papel. En piedra, en historias, en canciones. Al caer la noche, Náshdí les mostró varias cuevas pequeñas que se abrían desde la gruta principal. Dormid aquí, les indicó. Está seco y seguro. Las cuevas resultaron ser sorprendentemente cómodas, con suelos arenosos y buena ventilación. En una cueva más grande, encontraron indicios de ocupantes anteriores, herramientas de piedra para moler, restos de un antiguo círculo de fuego, e incluso un hallazgo de fragmentos de cerámica cuidadosamente guardados en un nicho. En la roca, después de preparar sus lugares para dormir, Náshdí encendió una pequeña hoguera en el centro.
Los niños se reunieron a su alrededor, con los rostros iluminados por las llamas danzantes, mientras él preparaba una comida sencilla, con los alimentos que habían recogido durante el viaje, frutos de nopal, pinones y tiras de carne seca de conejo. ¿Nos encontrará alguien aquí? Preguntó Elizabeth, expresando la duda que todos tenían en mente. No, le aseguró Náshdí. Solo los apaches conocen este lugar. Es un conocimiento especial, para sobrevivir. ¿Has estado aquí antes? Preguntó Thomas. Náshdí asintió con la cabeza, y su expresión se suavizó al recordar. De niño, mi padre me trajo, más tarde con vaciló, y luego continuó, con mi esposa. Nijoni. Era la primera vez que pronunciaba su nombre delante de los niños. Esta. Ella ... Comenzó Sarah vacilante. La perdí, respondió Náshdí con sencillez. Se la llevaron los colonos. Hay 5 veranos. Espero que vuelva. La luz del fuego proyectaba sombras profundas en su rostro curtido. Todos los días la espero desde la meseta. Hasta que lleguéis vosotros. Los niños asimilaron la información en silencio, sus jóvenes mentes estableciendo conexiones entre la perdida de Náshdí y la suya propia. Por eso nos ayudas, dijo Thomas, con voz lina de comprensión. Aunque somos blancos. Aunque tu esposa fuera secuestrada por gente como nosotros. Náshdí estudió el rostro del niño a través de las llamas. No como vosotros, corrigió con suavidad. Los niños no son raros de los hombres. Mary, que había estado dormitando apoyada en el hombro de Sarah, se arrastró de repente alrededor del fuego, y se acomoda en el regazo de Náshdí con la confianza total de una niña que se siente segura. El guerrero apache se tensó momentáneamente. Por la sorpresa, pero luego colocó con cuidado la mano sobre la pequeña espalda de la niña. Náshdí, murmuró ella somnolienta, ¿contar historia? La sencilla petición le atravesó algo muy profundo, un muro construido con dolor y soledad. Con la mano libre, buscó el paquete de medicinas que llevaba en la cintura, y sacó un pequeño objeto envuelto en cuero suave. Al desenvolverlo, dejó al descubierto una figura de madera talada de un oso, desgastada por los ecos de uso. Hace mucho tiempo comenzó, con la voz adquiriendo el tono rítmico de un narrador, cuando los animales podían hablar como las personas ... mientras Náshdí desarrollaba su relato. Una historia sobre la sabiduría y la generosidad de oso en tiempos de hambruna. Sarah tomó en silencio un pequeño trozo de carbón del borde del fuego y comenzó a dibujar sobre una piedra plana. Al principio, sus trazos eran vacilantes, pero poco a poco fueron ganando seguridad a medida que expresaba la escena que tenía ante sí. Un guerrero apache con un niño pequeño de raza blanca dormido en su regazo, rodeado de otros niños que escuchaban atentamente sus palabras. Cuando Náshdí terminó su historia, se fijó en el dibujo de Sarah. Lo estudió durante un largo rato, viendo a su insólita familia a través de los ojos de ella, no como un apache. Y unos niños colonos blancos, enemigos por nacimiento, sino simplemente como personas que encontraban una conexión en un mundo hostil. Bien. Dio en voz baja, asentiendo a Sarah, sig dibujando, cree nuevas historias para las paredes. En las sombras más allá de la luz del fuego, los antiguos pictogramas parecen vigilar esta insólita reunión. Testigos silenciosos de otro capítulo de la interminable historia humana de supervivencia. Y adaptación.
El palo de lluvia produce un sonido similar al de agua leana, cuando Náshdí lo inclinaba lentamente de un extremo a otro. Una suave cascada que imitaba la lluvia, que pronto experimentarían. Hecho con un talo de cactus seco, lleno de pequeñas piedras y salado por ambos extremos, era, a la vez, un instrumento musical y una herramienta didáctica. Liga la temporada de tormentas. Explicó Náshdí, pasando el palo de lluvia a los niños que se turnaron para escuchar su relajante sonido. Es importante conocer las señales. Llevaban 5 días en la gruta escondida, estableciendo una rutina pacífica. La abundancia del manantial y la vegetación circundante facilitaban la recolección de alimentos en comparación con el interior. Campamento de Náshdí. Las cuevas naturales proporcionaban un refugio cómodo y los niños habían comenzado a perder sus expresiones cautelosas y angustiadas, incluso riendo de vez en cuando mientras exploraban su santua rio. Pero Náshdí se acercaba la temporada del monzón, una época de bendiciones y peligros en el desierto. Las lluvias traerían un nuevo crecimiento y repondrían las fuentes de agua, pero también desatarían tormentas repentinas y violentas, y inundaciones repentinas y mortal esa mañana. Había notado las señales sutiles, una quietud peculiar. En el aire, la forma en que ciertas criaturas del desierto habían comenzado a buscar terrenos más altos, una cualidad particular de las nubes que se formaban en el horizonte lejano. Habiendo sobrevivido a 52 temporadas de monzones, Náshdí podía leer estos pasajes tan claramente como será lea los versículos de la Biblia escritos en la arena. Hoy aprenderemos la sabiduría de las tormentas. Anuncio. Después de la comida matutina. Es muy importante para vivir en las tierras del Canaan. Los llevó a la entrada de la gruta, y les señaló el estrecho passage que conectaba su santuario con el sistema exterior del Canaan. El agua sig. El camino que encuentra menos resistencia, explicó. El Canaan se lina rápidamente. No hay advertencia. Con palos y piedras, creó un modelo sencillo que demostraba cómo el agua de lluvia se canalizaría a través de los canones, creando torrentes poderosos que podrían arrasar con todo a su paso. ¿Cómo saberlos si se acerca una inundación? Preguntó Thomas, claramente preocupado. Escuchad. Respondió Náshdí, colocando la mano detrás de la oreja. Antes de que ligue el agua, oiréis un sonido como un trueno, pero que no cesa. La tierra temblará ligeramente. Los pájaros vuelan rápido. Cuando oiga estas cosas, subid inmediatamente a un lugar elevado. Les mostró todos los puntos altos de la gruta, donde podían esperar a que pasara una riada. Salientes naturales y entradas de cuevas, muy por encima del nivel del agua. ¿Y los ríos? Preguntó James. Papá siempre decía que nos alegramos de los árboles cuando hay ríos. Náshdí asintió con aprobación ante el conocimiento del niño. Bien, a los ríos les encantan las cosas altas. También les encanta el metal. Señaló los botones metálicos de la camisa reda de James. Cuando hay ríos, hay de la cueva y mantenidos aleados de la entrada. A lo largo del día, continuó con su formación, enseñándoles cómo proteger sus pertenencias de los fuertes. Vientos cómo crear sencillos canales de drainage alrededor de sus zonas para dormir. Y cómo proteger el fuego de la lluvia sin impedir que saliera el humo. Las lecciones cobran una urgencia repentina cuando, a media tarde, las nubes leonas se acercaron, con sus entragas oscuras y amenazantes.
El aire se volvió pesado, cargado, de electricidad, while silencio peculiar, que precede una gran tormenta, se apoderó del paisage. Se acerca la tormenta. Anunció Náshdí, estudiando el cielo que cambiaba rápidamente. Todos dentro. Los niños se apresuraron a recoger las pocas pertenencias que habían dejado cerca del manantial. Rebecca, que ayudaba a recoger la manta que compartían los gemelos, se acercó en alto enebro que crecía al borde de la gruta, sin previo aviso. Un destello seguidor de un rayo partió el cielo, seguido instantáneamente por un estruendo ensordecido. El enebro, víctima directa del rayo, se partió por la mitad y una de las mitades cayó hacia donde Rebecca se había quedado, paralizada por el terror. Náshdí se movió con una velocidad extraordinaria, lanzándose a través del espacio que los separaba. Agarró a Rebecca por la cintura, y rota con ella, alejándose del tronco que caía. Quedaron a varios metros de distancia, y la enorme rama se estrelló contra el suelo, donde ella se encontraba momentos antes. Rebecca, gritó Hannah, corriendo. Hacia su gemela. Náshdí se puso en pie, y levantó a la chica, que estaba en estado de shock. Aparte de unos rasgucos, y la mirada atonida de alguien que acababa de vislumbrar la muerte, pareció ilesa. Adentro. Ahora ordenó, sin admitir replica. Se retiraron a la cueva más grande, mientras la tormenta se anunciaba con fuerza. La lluvia no caía en gotas, sino en cortinas. Una pérdida salida de agua que transformó la tranquila gruta. El manantial. En el centro se hinchó rápidamente, y el exceso de agua creó una pequeña cascada que caía hacia el estrecho pasillo de salida. Los truenos sacudían las rocas a su alrededor, y los relámpagos iluminaban la gruta con destellos estroboscópicos. Los niños más pequeños se acurrucaban juntos, asustados por la violencia de la tormenta. Mary se arrastró hasta el regazo de Náshdí, y apretó la cara contra su pecho. Incluso Thomas pareció emocionado, su habitual expresión estoica sustituida por una mirada de preocupación, con los ojos muy abiertos. ¿Esto es normal? Preguntó Sarah, alzando la voz por encima del rugido de la tormenta. La primera tormenta de la temporada siempre es fuerte, confirmó Náshdí. El desierto está sediento. El cielo está enfadado. Para distraer a los niños de su miedo, cogió su paquete de medicinas, y sacó varios objetos pequeños. Un silbato de arcilla, una flauta de cana, un pequeño tambor hecho con un caparazón de tortuga, y el palo de lluvia. Los colocó delante de él, y comenzó a tocar un ritmo suave con el tambor. Canciones de tormenta, explicó. Canciones para honrar el poder de la tormenta, y pedir protección. Comenzó a cantar en su lengua materna, el apache, un canto melódico que, de alguna manera, complementaba la furia de la tormenta en lugar de competir con ella. Aunque los niños no entendían las palabras, el efecto calmante de la música era universal. Poco a poco, sus posturas tensas se relajaron, se unió a él, tarareando su melodía. Pronto, Thomas acadio una percusión sencilla golpeando dos piedras entre sí, y James experimentó con el silbato de arcilla, encontrando notas que armonizaban con el canto de Náshdí. Durante casi una hora, hicieron música juntos mientras la tormenta rugía en el exterior, creando una pequeña isla de armonía en medio del caos de la naturaleza. Incluso después de que la voz de Náshdí se cansara y dejara de cantar, los niños continuaron su concierto improvisado.
Encontrando consuelo en el acto de creer, cuando la tormenta finalmente comenzó a menar, pasando de un aguacero violento a una lluvia constante, se aventuraron a la entrada de la cueva. La gruta se había transformado. El manantial era ahora un estanque vibrante que casi triplicaba su tamaño interior. Pequeñas cascadas aparecieron antes no existían, y las plantas del desierto aparecen más altas, bebiendo la prachada. Humedad, prechoso. Susurró Elizabeth, expresando lo que todo sentían. Sí. Ascensió Náshdí. La tormenta trae peligro, pero también vida. El desierto recuerda el agua, incluso después de una larga sequía. Rebecca, que había estado inusualmente calada desde que casi la alcanzaba el rayo, de repente deslizó su mano en la de Náshdí. Gracias, Dios simplemente, por salvarme. El guerrero apache bajó la mirada hacia los pequeños dedos que se aferraban con confianza a su mano curtida. Esos niños que antes la tenían ahora acudían a él en busca de protección con la misma naturalidad con la que los niños apaches acuden a anciano. Siempre os proteger. Respondió, sorprendiéndose a sí mismo con la profundidad del compromiso que encerraban esas sencillas palabras. La mente para contar historias se extendió ante el fuego, con sus patrones descoloridos, insinuando las historias tejidas en su propio tejido. Náshdí la desplegó con cuidado ceremonial, alisando su superficie antes de sentarse en su bord. Esta manta especial, transmitida de generación en generación, solo se desenrolaba cuando se iban a compartir historias importantes, historias que conectaban el presente con el pasado antiguo. Esta noche anunció mientras los niños se reunían alrededor del fuego, historias sagradas. El ritual vespertino se había desarrollado de forma natural durante las 2 semanas que llevaban refugiados en la gruta escondida. Tras la jornada de trabajo, dedicada a recolectar comida, mantener el refugio y aprender técnicas de supervivencia, se reunían alrededor del fuego cuando la oscuridad se cernía sobre el cañón. En ese momento de tranquilidad entre el día y la noche, las historias surgían como estrellas en el cielo crepuscular, la tormenta manzanica había pasado, dejando el desierto transformado. La vegetación de la gruta se había vuelto exuberante y vibrante, y los nuevos brotes aparecían a una velocidad asombrosa. El manantial fluía con más abundancia, y el aire transportaba el raro perfume del desierto, mezcla de tierra húmeda. ¿Y plantas en flor? ¿Qué tipo de historias sagradas? Preguntó James, sentándose con las piernas cruzadas en el borde de la manta. Náshdí reflexiona sobre la pregunta. Los cuentos tradicionales de su pueblo solían estar reservados solo para los apaches, y se transmiten con cuidado de los mayores y los jóvenes. Sin embargo, estos niños, aunque no eran de su sangre, se habían convertido en algo parecido a una familia en su lucha común por la supervivencia. Historias de la creación. Decidió. Cómo comenzó el mundo. Utilizando su limitado inglés, complementado con gestos expresivos y sencillos dibujos trazados en la tierra. Náshdí compartió el relato apache del principio. Como al principio solo había oscuridad, agua y ciclones. Cómo surgieron el dios negro y el dios blanco. Cómo se formó la tierra y aparecieron los primeros seres humanos. Como el coyote trajo al mundo tanto la travesura como la sabiduría. Los niños escuchaban con gran atención, especialmente cuando sus relatos incluían animales que habían encontrado en las tierras del Canaan. Incluso Thomas,
que normalmente se mantenía un poco alejado, se inclinó hacia adelante con enteros, cuando Náshdí describió como ciertos puntos de referencia de su propio canon se habían formado por la acción de seres antiguas. Cuando terminó, Sarah tomó la palabra. Y esas historias se parecen un poco a las nuestras, pero también son diferentes. ¿Vuestras historias? Animó Náshdí. Sarah asintió y comenzó a relatar la historia bíblica de la creación, tal y como la recordaba de los sermones dominicos de su padre. Habló de los 7 días de la creación, de Adán formado del polvo, de Eva de su costilla, de un jardín de abundancia, y de un fruto prohibido. Náshdí escuchó con atención, fiándose en las similitudes y diferencias con su propia tradición. Ambos pueblos habían tratado de explicar los misterios de la existencia, de encontrar un sentido al vasto y a veces aterrador mundo que les rodea. Ambas historias tienen algo de verdad. Dio él cuando ella terminó. Son formas diferentes de ver la misma montaña. Esta sencilla observación pareció afectar profundamente a los niños, tendiendo un punto entre los mundos en los que vivían, la cultura de los colonos de la que procedían, y la sabiduría apache que ahora estaban aprendiendo. ¿Quieres oír otra de nuestras historias? Preguntó Elizabeth tímidamente. Cuando Náshdí asintió, ella comenzó a contar la historia del arca de Noé y el gran diluvio, con la voz cada vez más fuerte, a medida que avanzaba la narración. Nosotros también tenemos una historia sobre un diluvio, dijo Náshdí cuando ella terminó. Hace mucho tiempo, las aguas cubrían toda la tierra. La gente escapó a las montañas altas y vivía en cuevas como esta. Señaló con un gesto el entorno que los rodeaba. Cuando las aguas se retiraron, el mundo volvió a ser nuevo. Los paralelismos entre sus tradiciones culturales crean un sentimiento de conexión que trascendió sus diferencias. A medida que avanzaba la tarde, continuaron compartiendo historias. Náshdí contaba cuentos apaches sobre cómo los animales recibieron sus características, y los niños ofrecían historias de la Biblia, y cuentos populares que recordaban de sus vidas anteriores. Mi madre solía contarnos sobre Johnny Appleseed, dijo James con nostalgia, un hombre que plantó manzanos por toda América, y Paul Bunyan con su buey azul gigante. Acadio Thomas, con una rara sonrisa en los labios al recordar la mención de sus padres abrió una puerta que había permanecido prácticamente cerrada desde su llegada. Ano a ano, los niños comenzaron a compartir recuerdos más personales. Papá cantaba "Oh Susana". Mientras trabajaba en su taller de carpintería, recordó Thomas. Hacia las mayores mesetas del territorio. El pan de mama era famoso en nuestro asentamiento. Dijo Sarah. La gente intercambiaba todo tipo de cosas, solo para conseguir una barra. Náshdí escuchaba en silencio mientras fluían los recuerdos, comprendiendo el poder curativo de hablar de aquellos que habían fallecido. Entre su pueblo, los nombres de los difuntos no se pronunciaban durante un tiempo después de su muerte, pero con el tiempo se comparten historias de sus vidas para honrar su memoria y mantener viva su sabiduría. Elizabeth, que había estado escuchando a los demás, de repente comenzó a solazar, con lentos profundos y desgarradores, que parecen demasiado grandes para su pequeño cuerpo. Extrago a mamá, la raba. La extrago tanto. Sigo tratando de recordar como olía, pero ya no puedo Sarah se movió para consolarla, pero para sorpresa de todos, fue Náshdí quien llegó primero a la niña angustiada.
La tomo en sus brazos con una delicadeza inesperada, y la mesio suavemente. Mientras sus lágrimas empapaban su camisa de piel de ante. Laura, le dio con voz baja y tranquilizadora. Las lágrimas rigen las similas de la curación. Su permiso pareció liberar algo entre dos celos. Pronto Sara también estaba llorando, luego los gemelos, abrazados mientras sus hombros temblaban. Incluso Thomas se volvió, y se secó los hoyos escondidos con la manga. Náshdí abrazó a Elizabeth, hasta que sus sollozos se convirtieron en hippos, y luego en una respiración tranquila. Al mirar a su alrededor, a los rostros babados en lágrimas, y iluminados por la luz del fuego, sintió una inesperada afinidad con su dolor. Él también conoció vacío que deja la perdida, la forma en que los recuerdos pueden ser tanto un consuelo como un tormento. Mi esposa, dio de repente, antes de haber terminado de formular el pensamiento, Nijoni cantaba cuando trabajaba. Su voz era como la suave brisa de la primavera. Era la primera vez que hablaba voluntariamente de ella y los niños, compartiendo no solo el hecho de su perdida, sino también un recuerdo personal que mantenía vivo su espíritu para. Y acute el da Thomas lo miró a través del fuego, y una nueva comprensión se transmitió entre ellos. Gracias, dio el niño en voz baja, por hablarnos de ella. El dolor compartido tendió otro punto entre ellos, otra capa de conexión, que no tenía nada que ver con el color de su piel, y con los conflictos de sus pueblos. A medida que el fuego se apagaba, Mary comenzó a cantar, con su voz pequeña y clara, un sencillo himno que le había enseñado su madre. Todo lo brillante y hermoso, todas las criaturas grandes y pequeñas, todo lo sabio y maravilloso, el Señor Dios lo crió. Uno a no, los demás niños se unieron, y sus voces se mezclaron en el aire nocturno. Aunque las palabras le eran desconocidas, Náshdí reconoció el sentimiento, un aprecio por el mundo credo que resonaba en su propia comprensión espiritual. Cuando terminaron de cantar, un silencio pacífico se apoderó del grupo. Compartir sus experiencias durante la noche los había agotado emocionalmente, pero había una sensación de alivio, como si habla de sus seres queridos perdidos, hubiera aligerado el peso que levaban sobre sus hombros. Las historias son importantes. Dio Náshdí mientras se preparaban para retirarse a sus lugares para dormir. Mencionan a las personas vivas en el corazón, incluso cuando ya no están en este mundo. Era una sabiduría antigua y inmediata, que conectaba la experiencia vital del anciano apache con las heridas recientes de los niños por la pérdida de sus seres queridos. Otro hilo que unía esta familia improbable. El tambor de alarma estaba junto a Náshdí, con la piel tensa y vibrando por el rápido ritmo que acababa de tocar. Tres golpes cortos seguidos de uno largo, la señal que significaba que se acercaba el peligro. El pequeño instrumento, apenas más grande que su mano, estaba diseñado para transmitir su mensaje a gran distancia, ya que el sonido viajaba a través de las paredes del cañón, y una forma que la voz humana no podía, estaba enseñando a Thomas y James a identificar raíces comestibles cerca del borde de la gruta, cuando sus sentidos la alertaron de otra presencia. Ecos de vida como explorador habían agudizado su percepción de las más mínimas perturbaciones, el sutil cambio en el canto de los pájaros, el olor casi imperceptible del humo de lina en la brisa, la sensación de estar siendo observado. Adentro, les dio a los niños en voz baja pero firme. Levade los demás a la cueva trasera.
cuidaos ahí, hasta que os llame. Thomas comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. Reunió a los demás niños sin hacer preguntas, y los condujo a la cueva más remota de su santu, Io.hora. Náshdí estaba de pie en la estrecha entrada de la gruta, con un cuchillo en la mano, esperando. El mensaje del tambor de alarma habría sido claro para cualquier apache se encontrara en las cercanías. Sé que esté ahí. Acercaos con intenciones específicas, o no os acerquéis. La sombra que se desprendió de la pared del cañón se movía con la gracia fluida de un explorador experimentado. Era un hombre unos 10 años más joven que Náshdí, delgado y musculoso, con el rostro pintado para la guerra, rayas rojas horizontales en los pómulos, y una sola línea negra desde la frente hasta la barbilla. Cuchillo negro. Lo saludo. Náshdí en apache, reconociendo un guerrero de su antigua banda, es viajado lejos de tus terrenos de casa. El joven entrecerró los ojos, observando el aspecto de Náshdí, el cabello entre canas, el rostro curtido, la tranquila confianza. De un guerrero que no tenía nada que demostrar. Náshdí, respondió Black Knife, manteniendo una distancia cautelosa. El que espera. Dijeron que seguías vigilando la meseta. Su mirada se desvió de Náshdí hacia el interior de la gruta. Sin embargo, aquí estás escondido en el viejo santuario. Estoy donde debo estar. Respondió Náshdí con sencillez. ¿Qué te trae por aquí? La guerra. Dio Black Knife sin rodeos. Los casacas azules se adentran más en nuestros territorios cada luna. En el último año se han establecido 3 asentamientos en los terrenos de casa apache. Su expresión se endureció. Nosotros los rechazamos. Ellos responden con más soldados. Náshdí asimiló la información con rostro impasible, sin revelar su preocupación. La escalada del conflicto significaba un peligro mayor para todos. Las bandas apaches, los colonos, sobre todo, sus inusuales protegidos. ¿Tu banda te ha enviado como mensajero? Preguntó. Black Knife negó con la cabeza. Soy explorador del jefe de guerra Running Wolf. Hemos seguido a los casacas azules que se dirigen al sur desde Fort Willoughby. Están buscando a alguien. Sus ojos se fijaron en Náshdí con repentina intensidad. Persiguen a niños. Niños blancos que desaparecieron después de nuestro ataque al asentamiento llamado Redemption Creek. La afirmación quedó suspendida entre ellos, cargada de acusación y preguntas. Náshdí mantuvo una expresión neutra, aunque su mente iba a toda velocidad. La presencia de Black Knife no era una coincidencia. Había estado siguiendo pistas, quizás las mismas que Náshdí había intentado ocultar con tanto cuidado. He oído hablar de esa incursión, dio Náshdí con cautela. Los guerreros del lobo corrido, cuchillo negro asintió, con orgullo evidente en su postura. Una gran victoria. Atacamos antes del amanecer. Sus armas eran inútiles. Tomamos muchos escalpos. Náshdí sintió una fría ira ante la jactancia del guerrero más joven. No había honor en atacar familias dormidas, en dejar huérfanos a niños. ¿Why tu hay de los prisioneros? Preguntó, manteniendo la voz firme. ¿Habéis capturado muchos? Algo brilló en los ojos de Black Knife, quizá cautela. Algunas. La mayoría fueron asesinadas. Unas pocas fueron lavadas. Al sur para intercambiarlas con los mexicanos. Hizo una pausa, estudiando la reacción de Náshdí.
Hey noticias que debes escoger anciano? Haste dos lunas fu intercambia una mujer, que hablaba de un marido apache, una curandera con un colgante de turquesa. El corazón de Náshdí pareció detenerse, while luego volver a latir al doble de velocidad. ¿Dónde? Exigió, perdiendo, la compostura. ¿A dónde la llevaron? Al asentamiento mexicano de Santa Luz, muy al sur. Respondió Black Knife, pero la noticia es antigua. Why los mexicanos intercambian esclavos, con frecuencia, entre sus haciendas. La esperanza y la desesperación celebraban una batalla en el pecho de Náshdí. Noticias de Nijoni, la primera pista concreta ecos. Why sin embargo tan lejos? Quizá ya sé, había ido de nuevo. Black Knife dio un paso hacia él, con la mano cerca del cuchillo, como si nada. Pero no has respondido a mi pregunta, Náshdí. Los niños blancos que escaparon de la incursión. ¿Los has visto? Antes de que Náshdí pudiera responder, una vocecita llamó desde detrás de él. Náshdí, ¿quién es ese hombre? Mary estaba justo en la entrada de la gruta, con su carita más curiosa que asustada. A pesar de los esfuerzos de Thomas, la niña de 4 ecos se había escapado. Atraída por el sonido de los voces y estad, la expresión de Black Knife pasó de la sospecha a la sorpresa y luego al disgusto. En un instante, tenía el cuchillo en la mano. ¿Albergues a los jovines del enemigo? Sisió en apache. Mientras nuestro pueblo lucha y muere? Náshdí se movió con la rapidez de su juventud y se interpuso entre Mary y el joven guerrero. Ella está bajo mi protección. Dio con vos mortalmente tranquila, al igual que los demás. ¿Los demás? El disgusto de Black Knife se intensifica. ¿A cuántos niños blancos escondes, traitor? Vuelve, Mary. Dio Náshdí. En Ingles sin volvers. Ve con Thomas ahora. La niña dudó, cinchando la tensión, y luego se retiró a la gruta. Déjanos a tu pueblo. Escupió Black Knife. Traición es la memoria de tu esposa, al prodigar a los hijos de quien se la quitarán. Náshdí apretó la mano sobre el cuchillo, pero mantuvo la voz controlada. Proteo e inocentes que no han participado en la guerra. Como habría hecho Nijoni, que corraba a todos los que acudían a ella. Independiente de su pueblo, Corrido Lobo se enterrara, amenazó Black Knife. Todos los apaches sabrán de tu traición. Di lo que quieras, respondió Náshdí. Pero ten esto claro. Cualquiera que amenaza a estos niños, me amenaza a mí. No he olvidado, como se lucha, joven. Algo en la mirada firme de Náshdí. Hizo que Black Knife se lo pensara 2 veces. A pesar de su edad, la reputación de Náshdí como guerrero siguió siendo legendaria entre las tribus apaches. Incluso en su mejor momento, Black Knife habría dudado en desafiarlo directamente. Los espíritus juzgarán tus actos. Dio finalmente el guerrero más joven, dando un paso atrás. Cuando los casacas azules te encuentran con los niños, rebados, quizá te matan rápidamente. Quizá, admitió Náshdí. O quizá ven, la verdad Black Knife, funció los labios con desdén. No adicar am anciano de mi pueblo, ni siquiera a uno que ha perdido el rumbo. Pero tampoco te ayudar cuando vengan los demás. Empezó a retroceder hacia la estrella salida. La mujer del colgante de turquesa preguntó por un explorador, apache llamado Náshdí. Recuérdalo cuando consuelas a los hijos de tus enemigos. Con esas palabras de despedida, se fundió en las sombras del cañón exterior, dejando a Náshdí de pie en el umbral, con la mente en confusión.
Náshdí estaba vivo. Había preguntado por él. Saberlo era una bendición y un tormento a la vez. Santa Luz se encontraba al menos a 20 días de viaje hacia el sur, atravesando territorios patrullados, tanto por guerreros apaches como por unidades de caballería. Un viaje imposible con 8 niños vulnerables a su cargo. Sin embargo, ¿cómo podía no ir? Ahora que tenía la primera prueba real de que ella seguía viva después de 5 largos ecos. El cristal curativo reflejaba la luz del fuego, y su superficie transparente reflejaba pequeños puntos de loma mientras Náshdí lo colocaba con cuidado sobre la frente ardiente de Mary. El cuarzo había pasado de generación en generación entre los curanderos de su familia, ya que se creía que bailaba la fiebre y restablecía el equilibrio de los elementos del cuerpo. Demasiado caliente, murmuró, con el rostro curtido arrugado por la preocupación, al sentir el pulso de la niña palpitando como un pájaro atrapado by sus dedos. Habían pasado 3 días desde la indecida visita de Black Knife, aunque Náshdí había redoblado la vigilancia, poniendo a Thomas o a James de guardia en todo momento. Ningún intruso se había acercado a su refugio. Pero había surgido un peligro diferente. No que no se podía combatir con cuchillos ni arcos. Mary se había despertado y esa mañana apática, y sonrojada, rechazando la comida, y gimiendo de incomodidad al mediodía. Su pequeño cuerpo ardía en fiebre, y su respiración era rápida y superficial. Ahora, al caer la tarde, su estado había empeorado de forma alarmante. ¿Qué le pasó? Preguntó Sarah, con la voz tensa por el miedo, mientras se arrodillaba junto a la estera donde yacía Mary. Ella estaba bien. Náshdí examinó con delicadeza a la niña, comprobando la garganta, los oídos y las glándulas debajo de la mandíbula. Fiebre de montana. Diagnóstica con gravedad. Una enfermedad grave en las tierras del Canaan. Ven rápido. Hay que actuar con rapidez. Había visto esa enfermedad antes. Una fiebre peligrosa que atacaba sin previo aviso. Y que avisas se levaba a los más jóvenes antes de que la medicina pudiera hacer efecto. Entre su pueblo, un caso tan grave movilizaba a todos los curanderos de la tribu, que unían sus conocimientos para salvar a la niña. V.A. Thomas no pudo terminar la pregunta, con el rostro pálido por la preocupación. A pesar de su recelo inicial, se había vuelto muy protector con todos sus primos, especialmente con la pequeña Mary. Necesito medicina, dijo Náshdí, buscando su paquete de curas. Medicina fuerte, de plantas especiales. Extendió las hierbas que tenía, haciendo mentalmente un inventario de lo que tenía y lo que le faltaba. El paquete contenía algunos remedios para la fiebre, corteza de sauce, bayas de saco, milenrama, pero no la combinación más potente que se necesitaba para un caso tan peligroso. Necesito más, decidió, levantándoos rápidamente. Debo ir a buscarlo. Ir contigo, se ofreció Thomas inmediatamente. Náshdí negó con la cabeza. Te necesito aquí. Vigila por si hay peligro. Se volvió hacia Sarah. Ayuda a recogerlo. You conoces las plantas dat Sarah, essencio solamente. Había demostrado una aptitud natural para identificar plantas medicinales, absorbiendo las enseñanzas de Náshdí con gran interés. James, ven también, continuó Náshdí. Necesito menos fuertes para desenter races. Los demás les dio instrucciones claras. Mantengan a Mary fresca con panos húmedos. Den sorbos de agua, siempre que sea posible.
mantengan el fuego a una temperatura constante, y avis in atomis. Inmediatamente si hay algún cambio en su estado, el sol ya se estaba poniendo hacia el borde occidental del Canaan cuando Náshdí seco a Sarah y James de la Gruta. El tiempo era precioso. Algunas plantas deben recolectarse horas específicas del día para conservar su potencia, y la fiebre de la niña estaba subiendo rápidamente. ¿Qué estamos buscando? Preguntó Sarah mientras avanzaban entre la maleza. Una flor amarilla con joyas puntiagudas. Explicó Náshdí, haciendo un gesto para indicar la forma de la planta. Crece en lugares sombreros. Su raíz es muy potente para la fibra. Se separan para cubrir más terreno, manteniéndose a una distancia que les permite comunicarse. Náshdí se movía con determinación, esquadrigando la vegetación con eficiencia adquirida con la práctica. Tras 20 minutos de búsqueda, la voz emocionada de James lo llamó. ¿Es esta? El niño señaló un racimo de flores amarillas que crecen a la sombra de una roca. Náshdí examinó la planta y asintió con aprobación. Sí, bueno, James. La enseñó al niño a excavar con cuidado alrededor de la planta para extraer todo el sistema radicular sin dañarlo. La medicina está en las raíces. Hay que dar las gracias al espíritu de la planta por este regalo. James observa con curiosidad, mientras Náshdí murmuraba una breve oración de agradecimiento. Antes de cosecar las raíces. Aunque el niño no entendía las palabras apaches, percibió la reverencia, el gesto, y lo imitó a recoger la siguiente planta. Mientras tanto, Sarah había localizado un grupo de otra hierba que Náshdí había descrito, una planta de crecimiento. Bio con joyas plateadas que ayudaría a reducir la inflamación. Juntos recogieron los ingredientes necesarios. Y Náshdí explicó el propósito y el uso adecuado de cada planta dat su regreso a la gruta se vio apresurado por la luz que se desvaneció. Rápidamente, y la preocupación por Mary, la encontraron en el mismo estado, todavía ardiendo en fiebre, gimiendo ocasionalmente en su sueño agitado. Thomas se sentó a su lado, aplicando fielmente panos fríos en la frente y las extremidades. Encontró la medicina. Anunció Náshdí, poniéndose inmediatamente a trabajar. Le indicó a Sarah que limpiara bien las raíces con agua de manantial mientras él preparaba un mortero de piedra para molerlas. ¿Esto la curara? Preguntó Thomas, sin poder ocultar su profundo temor. Náshdí lo miró con sinceridad. Es una medicina fuerte. Pero a veces la fiebre es más fuerte. Lucharemos con todas nuestras fuerzas. Durante toda la noche, Náshdí trabajó metódicamente, preparando diferentes remedios para diversos aspectos de la enfermedad de Mary. Un té de corteza de sos y raíces amarillas para bajar la fiebre. Una cataplasma de joyas trituradas para el pecho, a fin de facilitar la respiración. Una tintura de bayas y miel para dar fuerzas. Sarah la llamó, reconociendo su instinto natural para la curación. Ayudem. Observa. Aprende. Bio. Su supervisión. Sarah ayudó a administrar los remedios. Y sus jóvenes manos ganaron rápidamente confianza en las tareas. Sostenía la cabeza de Mary, mientras Náshdí le daba pequeñas cucharadas del té amargo entre los labios resecos de la niña. Cambiaba las cataplasmas cuando se calentaban y cantaba suavemente para consolar a su prima en los momentos de angustia. La noche se adentraba a su alrededor. Los demás niños acabaron sucumbiendo al cansancio y se turnaron para dormir, de modo que siempre hubiera alguien despierto para ayudar.
Thomas se negaba a alearse del lado de Mary, con el rostro joven marcado por una expresión de determinación que le hacía parecer mucho mayor que sus doce ecos. Náshdí mantenía su vigilia sin cuellarse, aplicando con paciente perseverancia los conocimientos curativos que le habían transmitido sus antepasados. Cuando un remedio no surge efecto, probaba otro, ajustando las combinaciones en función de la respuesta de Mary, amanecer sin que hubiera mayoría alguna. Más bien, el estado de Mary había empeorado, su respiración se había vuelto más dificultosa, y su pequeño cuerpo alternaba entre un calor ardiente y escalofríos alarmantes. Necesitamos agua fresca, le dio Náshdí a Thomas, en un momento en que la fiebre parecía estabilizarse ligeramente. Dain manantial especial, al otro lado del Canaan. Es una medicina más fuerte que la que tenemos aquí. Thomas se enderezó, inmediatamente alerta. Ariel, Náshdí observa al chico exhausto, fiándose en las oyeras, y el temblor de cansancio de sus manos. Sin embargo, también vio la determinación, la necesidad de actuar en lugar de limitarse a mirar impotente. Es peligroso ir solo, la advirtió Náshdí. El camino está escondido. Es fácil perderse. Tengo que hacer algo, insistió Thomas con voz quebrada. Por favor. Náshdí reconoció la explica por lo que era, no solo una oferta de ayuda, sino una necesidad desesperada de contribuir de manera significativa a la supervivencia de Mary. Asintió lentamente. Leva la bolsa de agua. La indicó. Andó. Instrucciones detalladas para ligar un pequeño manantial escondido entre unas rocas. El agua de allí ha sido tocada por el sol y luna. Es muy poderoso. Thomas partió en su misión. Náshdí volvió a su paciente. Sarah se había quedado dormida junto a Mary, con una mano en protectora sobre el brazo de su prima. A la suave luz del amanecer, el guerrero apache observa a estos niños que en tan poco tiempo habían llegado a significar tanto para. A pesar de su preocupación por Mary, otro pensamiento ocupaba su mente desde la visita de Black Knife. La tentadora noticia de que Nijoni podría estar vivo, esperando en un asentamiento lejos al sur. Esa información le desgarraba el corazón, y al mismo tiempo reforzaba su determinación de ayudar a estos niños a superar la crisis actual. Lacha, pequeña, le susurró a Mary, colocando una vez más el cristal curativo en la frente. Náshdí lucaració en tigo dot, el atrapasueños, colgaba sobre la estera, donde dormía Mary. Con su aro de sas rodando una intrincada red de hilos de tendones, adornados con pequeñas plumas y cuentas. Náshdí lo había confeccionado durante el segundo día de su enfermedad, teniendo plegarias y intenciones protectoras en cada nudo. Entre su pueblo, se creía que esos talismanes capturaban los espíritus malignos, y permisión que los sueños beneficiosos ligaran al durmiente. Thomas había regresado, con agua del manantial sagrado, justo cuando el sol asomaba por el borde oriental del Canaan. A pesar del agotamiento del difícil viaje, había insistido en ayudar a Náshdí preparar una nueva medicina, combinando el agua especial con hierbas maceradas bajo la primera luz del alba. Juntos habían administrado la mezcla con una cuchara y los labios agrietados de Mary, observando ansiosamente cualquier signo de mjor dot al mediodía. No se apreciaba ningún cambio. La fiebre de Mary seguía siendo peligrosamente alta, y su respiración era superficial y rápida. Los demás niños se turnaban para sentarse a su lado, cantando en voz baja o contando historias.
como si sus voces pudieran guiarla de vuelta, des donde quiera que su espíritu estuviera vagando. Náshdí levaba casi 2 días sin dormir. A pesar de su resistencia, endurecida por décadas de vida en el desierto, su cuerpo acabó exigiendo descanso. Cuando las sombras de la tarde se alargaron en la gruta, se acomodó junto a la estera, donde dormía Mary, decidido a cerrar los ojos, solo unos momentos, mientras Sara mantenía los panos fríos sobre la frente de la niña. Despiertan si hay algún cambio. Le indicó con voz ronca por el cansancio. Cualquier cambio. Sara asintió solemnemente, con el rostro joven mostrando una madurez superior a su edad. En la crisis, se había convertido en su ayudante. Más capaz, aprendiendo rápidamente a administrar los diversos remedios, a controlar los sutiles cambios en el estado de María. El sueño se apoderó de Náshdí casi al instante, arrastrándolo a sus profundidades, como una corriente rápida. Al principio, sus sueños eran fragmentados, imágenes inconexas de paredes de canones, aguilas volando en círculos, agua corriendo. Luego, el paisaje de sus sueños cambió, volviéndose más vívido, más coherente, se encontraba en lo alto de la meseta que le era familiar, aquella en la que había mantenido su vigilia durante 5 ecos. El cielo que se extendía sobre él era diferente a todos los que había visto jamás, de índigo intenso salpicado de estrellas, de un brillo inusual, aunque parecía ser mediodía. El aire a su alrededor parecía cargado de energía, como en el momento antes de que se unreó, Náshdí, la voz provenía de detrás de él, una voz que había reconocido entre miles. Se volvió lentamente, sin atreverse Náshdí estaba a varios pasos de distancia, más hermosa de lo que recordaba. Lavaba un vestido de suave piel de ante adornado con intrincados abalorios, y su largo cabello caía suelto sobre los hombros. El colgante de turquesa brillaba en su garganta, pero algo era diferente. El aire a su alrededor parecía brillar ligeramente, y sus pies no daban huella en el suelo arenoso. Náshdí, susurró él, con el corazón encogido y descarado a la vez. ¿Eres de verdad? Ella sonrió, con la expresión dulce que él había lavado en su corazón durante ecos de soledad. Lo soy y no lo soy, respondió en apache. Soy como ti me recuerdas, y soy como me he convertido. Náshdí dio un paso hacia ella, pero ella levantó la mano para detenerlo. No puedes tocarme, esposo mío. Ahora camino entre dos mundos. La comprensión le legó con una fría claridad. Entonces eres mi cuerpo vive. Le interrumpió ella con suavidad. Pero mi espíritu ha elegido su camino. La mujer que leva mi rostro en las tierras del sur no es más que un recipiente vacío. Mi verdadero yo ya ha emprendido el viaje hacia las tierras ancestrales. El dolor lo invadió con tanta fuerza que lo hizo caer de rodillas, incluso dentro del sueño. He esperado, dijo con voz quebrada. He esperado tu regreso durante 5 veranos. Lo sé. Su voz transmitía una ternura infinita. Tu fidelidad ha sido una luz que me ha guiado entre los mundos. Pero ahora otra luz necesita tu guía. Señaló el espacio a su lado. Ali, imposiblemente, yacha la pequeña figura de Mary, con el rostro enrojecido por la fiebre, exactamente como aparecía en el mundo real. El espíritu de esta niña vaga, explicó Náshdí, se encuentra en una encrucijada, como yo en su día. Puede seguirme hacia los ancestros, o puede volver con aquellos que la necesitan.
La alarma se apodero de Náshdí, dib volver. Es demasiado joven para el camino. Di los espíritus, nisgonius igio, per eso he venido. Para ayudarte a traerla de vuelta, o liberarte de tu vigilia. Se acercó a la niña dormida, o se arrodilló a su lado, colocando su mano brillante, gesto encima de la frente de Mary. Entonces comenzó a cantar. Una canción curativa que Náshdí le había oído interpretar innumerables veces para los enfermos. Y heridos que habían acudido a ella en busca de sus habi lida de la melodía para retirtillo. Hilos de los visibles que radiaban la figura de Mary. Náshdí se encontró uniendo su voz a la de Pella, entrelazándoos como lo habían hecho en vida, creando armonías que resonaban en las mismas piedras que los sostenían. Mientras cantaban, otras formas se materializaron a su alrededor, al principio indistintas, pero luego se fueron aclarando hasta convertirse en figuras reconocibles. Eran ancianos apaches, y curanderos de generaciones pasadas. Algunos de los cuales Náshdí reconoce de su infancia, otros solo de las historias tribales. Se unieron al círculo que rodeaba a Mary, y acudieron sus voces a la canción curativa. El padre combinado de sus cánticos, crió en voces de las que descendió en espro hacia el pecho de la niña. Su respiración, que había sido tan dificultosa, se fue profundizando y estabilizando gradualmente. Cuando terminó la canción, Nijoni se levantó y se volvió hacia Náshdí. La niña viviera, dio con tranquila certeza. Su espíritu ha decidido regresar. El alivio lo inundó, pero rápidamente fue seguido por un renovado dolor, por lo que esta visión confirmaba. ¿Y mi corazón, volverás? Los ojos de Nijoni estaban llenos de infinita compasión. Mi camino me lleva ahora a otro lugar. Debes liberarme, como yo te libero a ti. Señaló hacia el cañón que se extendía debajo donde, aunque pareció imposible, Náshdí podía ver la gruta, y a los otros 7 niños realizando sus tareas. Recogiendo lina, cuidando el fuego, velando por la forma física de María, mientras su propio cuerpo dormía a su lado. Te necesitan. Dio Nijoni con sencillas. Como nuestro pueblo nos necesitó a los dos en su día. Este es tu nuevo propósito, esposo. Estos niños de otro mundo han sido puestos a tu cuidado por poderes superiores a los que cualquiera de nosotros pueda comprender. Náshdí observa la escena que se desarrollaba abajo, viéndola con nuevos ojos, no como una carga temporal, sino como una responsabilidad sagrada, una familia formada no por lazos de sangre, sino por la supervivencia compartida. Y en amor creciente, siempre honrar tu memoria. Permiso, con la voz cargada de emoción. No te limites a honrar mi memoria, la corrijo ella con dulzura. Vive la sabiduría que compartimos. Enseña a estos niños a tender puentes entre nuestros pueblos. Quizá pueden ayudar a evitar que otros sufran nuestro destino. Empezó a desvanecerse. Su forma se volvió translucida. Debo los antepasados me llaman para que continue mi viaje, Nijoni. Gritó el desesperadamente, extendiendo la mano a pesar de la advertencia de ella, dat su voz llegó como desde una gran distancia. Te cuidaré a todos desde el camino de las estrellas. Cuando ligte ahora, dentro de muchos inviernos, estaré esperándote. Náshdí se despertó con un grito ahogado, y se sentó junto a la estera donde dormía Mary. La gruta estaba bagada por la luz dorada del atardecer, exactamente como había aparecido en su visión onírica. Sara seguía sentada frente a él,
Con los ojos cansados muy abiertos por su movimiento repentino. Náshdí, ¿estás bien? Pregunto preocupada. Antes de que él pudiera responder, un pequeño ruido atrajo la atención de ambos, hacia abajo. Mary se movió, parpadeando. Entonces, por primera vez en 3 días, abrió completamente los ojos, y los miró con claro reconocimiento. Tengo sed, susurró, con una voz apenas audible, pero indudablemente más fuerte. Mientras Sarah se apresuraba a traer agua, Náshdí colocó suavemente la mano sobre la frente de Mary. El calor ardiente había disminuido, sustituido por el calor normal de una niña viva. Lo imposible había sucedido. La fiebre había bajado durante su visión onirica. Las lágrimas, visitantes poco habituales en su rostro curtido, trazaban silenciosos cercos por sus mejillas mientras ayudaba a Mary a beber pequeños sorbos de agua. Eran lágrimas de alegría por su recuperación, o lágrimas de dolor por la perdida definitiva de Náshdí. Quizás ambas cosas, entremezcladas como la lluvia y el agua del río, se funden en una sola corriente. Una cosa sabia con absoluta certeza. Sus ecos de espera habían terminado. Su camino hacia adelante estaba con estos niños, que le habían sido confiados no como un encargo temporal, sino como una nueva familia forjada en el crisol de las dificultades compartidas y el amor emergente. El espejo de señales captó un destello de luz solar, y lo reflejó en un breve y revelador destello, que el ojo entrenado de Náshdí detectó de inmediato. Se quedó inmóvil, inmovilizando a Thomas a su lado, mientras se agachaban entre los arbustos de canabro en el borde del Canaan. Se habían aventurado a salir para revisar una de las pequeñas trampas para animales que Náshdí había enseñado al niño a colocar, pero el destello inesperado de luz había puesto al guerrero apache en alerta. ¿Qué es? Susurró Thomas, siguiendo la mirada intensa de Náshdí hacia una cresta lejana. Metal, respondió Náshdí en voz baja. El cañón de un rifle, tal vez, o un cataleo. Estudió la posición durante unos instantes. Soldados están vigilando el cañón. Habían pasado 3 semanas desde la recuperación de Mary. La niña había recuperado sus fuerzas con una rapidez asombrosa, y pronto volvió a su costumbre de seguir a Náshdí como una sombra durante sus tareas diarias. La gruta escondida se había convertido en un verdadero hogar para su insólita familia, en el que cada niño había encontrado un papel acorde con sus habilidades, y su temperam la amenaza de ser descubiertos, temporalmente olvidada durante la crisis de Mary. Ahora regresaba con cruda claridad. Alguien estaba registrando sistemáticamente las tierras del Canaan, y estaba mucho más cerca que antes. Mantente agachado, ordenó Náshdí, indicándole a Thomas que lo siguiera por un camino tortuoso de regreso a la entrada oculta de su refugio. Se movían de sombra en sombra, utilizando el terreno irregular como cobertura. Y Náshdí se detenía con frecuencia para escudriñar los alrededores con sus sentidos agudizados. Cuando llegaron a la estrecha grieta que conducía a la gruta, Náshdí detuvo a Thomas para echar un último vistazo a bordo del cañón. La figura lejana había desaparecido, pero no tenía ninguna duda de que seguían siendo observados. ¿Hay muchos soldados? Preguntó Thomas mientras se deslizaban. Hacia la seguridad del pasadizo. No sé cuántos, respondió Náshdí. Pero ahora están cerca. Muy cerca de vulda, en la gruta, los demás niños estaban ocupados con sus actividades vespertinas.
Sara y los gemelos, molian similes de mezquit, para hacer harina, con herramientas de piedra, que Náshdí les había enseñado a fabricar. James enseñaba a Joseph a atar trampas al estilo apache con fibra de yucca. Elizabeth estaba sentada con Mary, practicando palabras sencillas en apache, que la niña repitió con alegre determinación. Náshdí sabía que aquella escena idílica pronto se vería interrumpida. Los reunió alrededor del fogón central con expresión tan seria que todos entendieron inmediatamente que algo había cambiado. Vienen soldados. Anunció sin preámbulos. Quizá os busquen. Están muy cerca. Los niños intercambiaron miradas con reacciones encontradas. Miedo, incertidumbre, pero también observa Náshdí con sorpresa lo que parece renuencia. Cuando nos encontraron, preguntó Sara, instintivamente acercando a los más pequeños. Quizá un día. Quizá dos. Náshdí se sentó con las piernas cruzadas ante ellas, con expresión pensativa. Debemos decidir qué hacer. Thomas, que había estado inusualmente callado desde su regreso, finalmente habló. ¿Qué opciones tenemos? Náshdí las expuso con sencillez. Podéis permanecer escondidos. Esperar a que pan. Señaló la estrecha entrada. Es un lugar secreto, difícil de encontrar. Pero peligroso si tienen exploradores apaches. La amenaza de Black Knife de informar a otros de su ubicación seguía siendo una preocupación constante. ¿O qué? Preguntó James. O enfrentarnos a ellos, continuó Náshdí, en nuestros términos. Antes de que nos encu entrar un profundo silencio se apoderó del grupo, mientras asimilaban las implicaciones de ambas opciones. Encontrarse con los soldados significaría seguridad y civilización para los niños, pero probablemente peligro para Náshdí, y la separación del hombre que se había convertido en su protector, su maestro y, cada vez más, en una figura paterna. No quiero dio Mary de repente, con el pequeño rostro marcado por líneas de terquedad. Se subió al regazo de Náshdí, y le rodeó el cuello con los brazos. Quiero quedarme con Náshdí. Mary, comenzó Sara con suavidad. Los soldados pueden llevarnos a un lugar seguro, con otras personas como nosotros. Con cosas adecuadas, why? No. La interrumpió Mary con una vehemencia inesperada. Náshdí es nuestra familia hora da Joseph. Que hablaba tan poco que su voz siempre llamaba la atención. Acadio su punto de vista. Los soldados no nos encontraron antes. Fue Náshdí. Él nos salvó cuando nadie más pudo hacerlo. Los gemelos asintieron con la cabeza, con expresiones que mostraban una renuencia similar, abandonar a su guardián apache. Thomas había estado observando este intercambio con intensa concentración. Como el mayor, sentía el peso de la responsabilidad por sus primos y hermanos, una carga que había levado desde la noche del ataque. Se volvió hacia Náshdí con una franqueza inesperada. ¿Tú quieres? Preguntó. ¿Quieres que nos quedemos contigo? La pregunta tomó a Náshdí por sorpresa. A lo largo de su vida, sus deseos siempre habían sido secundarios al deber o la necesidad. ¿Tú quería? La respuesta surgió de su corazón, antes de que su mente pudiera analizarla. Sí, dio simplemente. Quiero que os quedáis. Todos. Vosotros. Miró a los rostros de todos, rostros que se habían vuelto preciosos para él de una manera que nunca había imaginado. Pero vuestra seguridad es más importante que lo que yo quiero. Thomas lo estudió durante un largo momento, y luego se volvió hacia los demás.
tenemos que hablar de esto. Todos nosotros. Náshdí ascencio, y se levantó, dejando el espacio para su consejo familiar. Se dirigió al borde del manantial, aparentemente para llenar las bolsas de agua, pero en realidad para que pudieran hablar en privado. Sus voces le legaban fragmentadas mientras debatían su futuro, pero ¿a dónde nos llevaron? Podrían separarnos. Él también nos necesita. Y si la culpan por la conversación se prolongó durante casi una hora, a veces acalorada, a veces entre lágrimas. Náshdí se mantuvo a distancia, consciente de la importancia de dejarlos tomar su propia decisión. Fuera cual fuera su elección, él la aceptaría, aunque eso significara verlos marchar con los soldados, de vuelta al mundo de los colonos. Blancos. Finalmente, Thomas se acercó a don Náshdí estaba sentado junto al manantial. Hemos decidido, anunció el niño, con el rostro joven solemne por la gravedad del liderazgo. Queremos quedarnos juntos todos, incluido ti. Ahora somos una familia. Náshdí sintió un nudo en el pecho, una emoción demasiado compleja para expresarla con palabras. Pero continuó Thomas con pragmatismo. También sabemos que los soldados no dejarán de buscarnos. Y es peligroso para todos si nos encuentran aquí escondidos. Sí, asintió Náshdí, preguntándose a dónde quería ligar el niño. Así que creemos que deberíamos reunirnos con ellos, como dijiste. Pero en nuestros términos, Thomas enderezó los hombros. Pero les diremos que queremos cuidarnos con vosotros. Que vosotros nos salvasteis, nos protegisteis. Que ahora sois nuestra familia. Náshdí consideró cuidadosamente las palabras del niño, para que los soldados no escuchen a los niños. Advertio, puede que os leven de todos modos y me maten. Entonces no iremos con ellos. Dio Thomas con sorprendente firmeza. Hayamos y te encontraremos. Las sencillas y la determinación de las palabras del niño conmovieron profundamente en Náshdí. En los oídos de Thomas no veía solo al niño que había conocido, receloso y asustado, sino a un joven que tomaba una decisión consciente sobre dónde pertenece. Primero, vimos si nos escuchan. Decidió Náshdí. Si no, no dio la alternativa, pero todos la entendieron. Una vez decidido el plan, comenzaron los preparativos para el trascendental encuentro. Náshdí esbozó su plan. Se acercarían a los soldados abiertamente, bajo una bandera de tregua, con Thomas como portavoz. El encuentro tendría lugar en terreno abierto, con rutas de escape preparadas por si las cosas salían mal. Y esa noche, mientras los niños dormían, Náshdí se sentó junto al fuego moribundo, con el talismán de plumas de águila en las manos. Pensó en las palabras de Nijoni en su visión onírica. Enseñad a estos niños a tender puentes entre nuestros pueblos. Quizá es fuera el comienzo de es puente. No solo 8 niños, y un guerrero apache, creando su propia familia, sino una demostración de que mundos diferentes podían fusionarse en algo nuevo, inesperado. El mañana traería consigo un nuevo comienzo, o una vida desesperada. En cualquier caso, lo afrontarían juntos. La bandera blanca andaba con la brisa matinal. Un simple trozo de tela, arrancado de la enagua de cera, y atado a una rama de enebro. Náshdí la sostenía en alto, mientras él y Thomas salían del refugio. De las paredes del cañón hacia la cuenca abierta, donde habían cuidado con el grupo de búsqueda. El símbolo universal de tregua había sido reconocido a través de las fronteras tribales y los conflictos militares durante generaciones. Náshdí
Solo podia esper, que hoy se respetara. La tarde anterior, habían avistado en la patrulla de caballería 5 soldados liderados por un oficial con insignia de capitán, que registraban sistemáticamente el sistema de canones. En lugar de esperar a ser descubiertos, Náshdí había utilizado su silbato de hueso para enviar una señal específica. 3 notas claras que se propagaron a lo lejos, de origen inequívocamente humano. Los soldados detuvieron la búsqueda, alertados por el sonido. Náshdí había aparecido brevemente en una cresta, lo suficientemente visible como para ser visto, pero demasiado lejos para disparar con precisión, while luego había vuelto a desaparecer. Tras una tensa hora de maniobras, había logrado situarse en el lugar desde donde podía llamarlos en su limitado ingles, y concertar un encuentro al amanecer en el lugar concreto. Ahora, mientras el sol se asomaba por el horizonte oriental, Náshdí y Thomas estaban uno al lado del otro en el claro. Acordado. El niño había insistido en venir a pesar de las preocupaciones de Náshdí, argumentando de forma persuasiva que los soldados serían menos propensos a disparar inmediatamente si veían a un niño blanco acompañando voluntariamente al apache. Recuerda. Dio Náshdí en voz baja, mientras esperaban. Si empiezan a disparar, corre hacia el camino oculto. No me esperes. Thomas asintió, aunque la expresión de su mandíbula sugería que no tenía intención de dar atrás a Náshdí. El niño había cambiado profundamente desde que llegó al campamento de Náshdí, cuando era un niño asustado y receloso. Su rostro se había bronceado por la vida en el desierto. Su cuerpo se había vuelto más delgado y fuerte, y sus ojos reflejaban una nueva confianza. Llevaba una mezcla de su ropa original de colono y prendas de estilo apache confeccionadas por Náshdí, un símbolo visible de su existencia entre dos mundos. Un movimiento en el extremo más alejado de la cuenca atrajo su atención. La patrulla de caballería emergió de entre la maleza, con los rifles preparados, pero sin apuntar directamente hacia ustedes. El capitán, un hombre curtido, quizá de unos 40 años, levantó la mano para detener a sus hombres a una distancia prudencial. Está bien, apache, gritó, con una voz que se oyó claramente en el espacio abierto. Luego posó la mirada en Thomas, y una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro. Muchacho, ¿eres Thomas Aldridge, de Redemption Creek? Thomas dio un paso adelante, y se colocó erguido junto a Náshdí. Sí, señor. Soy yo. Gracias. Adiós, murmuró el capitán, con voz audible en el aire tranquilo de la mañana. ¿Están los demás con vos? ¿Los niños Miller? El capitán entrecerró los ojos con recelo, mientras observaba a Náshdí. ¿Están retenidos contra su voluntad? Parpadea 2 veces, si no puedes hablar libremente. Hij odat la expresión de Thomas, se endureció con una madurez inesperada. Náshdí, está retenido contra su voluntad, capitán. Náshdí nos salvó la vida. Nos ha estado protegiendo y enseñándonos a sobrevivir. El rostro del capitán reflejaba una clara incredulidad. Un guerrero apache acogió a 8 niños blancos, después de un ataque a vuestro asentamiento. ¿Esperas que me lo cree? No me importa lo que crees, señor, respondió Thomas con una franqueza que hizo que Náshdí lo mirara con sorpresa. Es la verdad. Estábamos hambrientos y perdidos. Mary se estaba muriendo de fiebre. Podría habernos dejado morir, pero no lo hizo. El capitán los observa durante un largo rato, con la mano posada sobre la pistola enfundada. ¿Dónde están los demás ahora? A salvo.
Repitio Thomas con firmeza. No te los mostraremos a menos, su promites no hacer dano a Náshdí. Un murmulo recorrió a los soldados ante la rebeldia del niño. El rostro del capitán se ensombreció. Hijo, tino das órdenes a la caballería de los Estados Unidos. Llevamos semanas buscándolos. La mitad del territorio cree que están muertos, o algo peor. Lo entendemos. Sener reconoció Thomas, adoptando un tono más diplomático. Y le agradecimos que nos haya estado buscando, pero Náshdí es nuestra familia. Ahora, y no nos separamos de él. El capitán lo miró con incredulidad. ¿Familia? Muchachos, ¿sabes cuántos colonos han muerto en las incursiones apaches solo estando? Este apache no, insistió Thomas. Náshdí vive solo. Estaba esperando a su esposa, que fue secuestrada por los colonos secos. Esta información pareció hacer reflexionar al capitán. Volvió su atención hacia Náshdí y se dirigió a él directamente por primera vez. ¿Hablas inglés? Un poco respondió Náshdí con cautelosa dignidad. Lo suficiente. ¿Y esperas que me crea que has estado cuidando de estos niños por bondad? El escepticismo en su voz era palpable. Náshdí pensó en su limitado vocabulario, buscando las palabras para transmitir una verdad demasiado compleja para su dominio del inglés. Niños inocentes, dijo finalmente, no forman parte de la guerra. Yo los protejo. El enfrentamiento podría haber continuado indefinidamente si no hubiera sido por un acontecimiento inesperado. Una vecesa del almo desde las rocas detrás de ellos, seguida de la aparición de Mary, que evidentemente los había seguido, a pesar de las claras instrucciones de permanecer oculta con los demás. Náshdí gritó, corriendo hacia él con total confianza y rodeando la pierna con los brazos. Los soldados levantaron instintivamente las rifles ante el movimiento repentino. Pero el capitán levantó la mano, deteniéndolos mientras observaba la interacción con evidente desconcierto. Mary miró a los soldados sin miedo, y luego volvió a mirar a Náshdí. ¿Son estos los hombres que nos van a levar? Preguntó con franqueza y nfanti lot antes de que Náshdí o Thomas pudieran responder. Se oyó más movimiento entre las rocas. Sarah apareció, guiando a los demás niños en grupo. Habían desobedecido por completo el plan, y habían decidido presentar un frente unido en lugar de permanecer a salvo, escondidos. Lo hemos oído todo, explicó Sarah al acercarse. Hemos decidido que todos debemos estar aquí. El capitán miró con asombro a los 8 niños que ahora se colocaban protectivamente alrededor del guerrero apache. Estaban limpios y bien alimentados, y sus ropas eran una mezcla de prendas originales de los colonos y acadidos improvisados al estilo apache. Más llamativo que su aspecto era su comportamiento. No mostraban ningún temor hacia Náshdí, sino que se colocaban como una familia defendiendo a uno de los suyos. Nos enseñó que plantas se pueden comer, explicó James. ¿Y cómo encontrar agua en el desierto? Añadió Rebecca. Me preparó una medicina especial cuando estaba enferma, declaró Mary con orgullo. Nos salvó de un puma, dijo Joseph. En una de sus raras intervenciones, el capitán desmontó lentamente, entregó las riendas a un ciego, y se acercó hasta cuidar a pocos pasos del insólito grupo. Los observa con atención, y su desconfianza inicial fue dando paso a una cautelosa curiosidad. En 20 ecos de servicio en la frontera, dijo finalmente, nunca había visto nada parecido. ¿Eso significa que no le harán daño? Preguntó. Thomas Directa,
Mentad el capitan se quitó el sombrero, y se pasó una mano por el cabello canoso. Tengo órdenes de encontrar a los niños desaparecidos de Redemption Creek, y devolverlos sanos, y salvos. No hay recompensa por traer cabelleras apaches. Si es eso lo que te preocupa, no nos iremos sin él. Afirmó Sarah con firmeza, y los demás niños sinceran con la cabeza. El capitán miró a los niños, y luego a Náshdí, estudiando el rostro curtido del apache. Lo que vio él pareció influir en su decisión. El mundo está cambiando, dijo finalmente, más para sí mismo que para ellos. Quizá si necesiri o dot se volvió hacia sus hombres. Retirants. Estos niños parecen gozar de buena salud, y no están bajo coacción alguna. Volviéndose hacia Thomas, Acadio, pero hay procedimientos que seguir, muchacho. Preguntas que necesitan respuesta. Papaleo. El ejercicio no dice que los niños vivan con quien les plazca. Y menos en, se detuvo, mirando a Náshdí, especialmente a un apache. Concluyó Thomas por él, con un tono desafiante. En la voz el capitán tuvo la elegancia de parecer ligeramente avergonzado. Son tiempos complicados, hijo, pero estoy dispuesto a escuchar toda vuestra historia. Antes de tomar ninguna decisión en no era la aceptación total que esperaban, pero era un comienzo. Una disposición a considerar la situación sin precedentes, con algo parecido a una mente abierta. Náshdí miró directamente a los ojos del capitán, y vio no solo el uniforme, sino al hombre que había debajo. Alguien atado por el deber y los prejuicios, pero no totalmente dominado por ellos. En ese momento de conexión entre guerrero y soldado, pareció formarse un frágil entend de dat la bandera blanca seguía, andiendo entre ellos. Ya no solo como símbolo de una tregua temporal, sino quizás como el comienzo de algo más duradero. El color familiar reflejaba la luz del sol naciente, y sus nueve piedras, una por cada miembro de su insólita familia, brillaban con un significado silencioso. Náshdí lo había elaborado durante las negociaciones con Fort Willoughby, seleccionando cuidadosamente cada piedra por su significado. Turquesa para Thomas, que representaba el liderazgo, y la claridad diez. Cuarzo blanco para Sarah, que simbolizaba el cuidado y la curación. Jaspi rojo para James, que significaba protección y valencia. Ágatas gemelas para Hannah y Rebecca, conectadas pero distintas. Obsidiana para Joseph, oscura y reflexiva como su naturaleza pensativa. Ámbar para Elizabeth, cálida y conservadora de la memoria. Y un pequeño trozo de cuarzo rosa para Mary, que encarnaba el amor inocente. Para él, Náshdí había elegido una piedra pulida por el río en el manantial del Kingan, humilde pero duradera. Ya esta, anunció el capitán Reynolds, entregando el documento oficial a Náshdí. Por orden del gobernador territorial, se taken seed la tutela de los niños Aldridge y Miller, con visitas trimestrales de representantes del ejercicio, para garantizar su bienestar. Habían pasado 3 meses desde su tenso primer encuentro en el Canaan. El camino hasta ese momento no había sido fácil. Semanas de entrevistas, testimonios de los niños, acalorados debates entre las autoridades militares y civiles. Su caso había llegado hasta la capital del territorio antes de regresar con esta sentencia sin precedentes. Gracias. Respondió Náshdí, que había mejorado considerablemente su inglés durante el proceso. Su dignidad y su paciente determinación se habían ganado poco a poco el respeto del capitán, si no su completa comprensión.
Ahora se encontraban a la entrada de una nueva vivienda, una pequeña granja construida, donde la meseta se unía con el Canaan, que combinaba elementos de ambos mundos. La robusta estructura de troncos incorporaba elementos tradicionales del deseco apache, con el fogón central en el centro. En el que Náshdí había insistido, hay ventanas situadas para captar la luz del amanecer y del atardecer. A su alrededor, ya habían comenzado a cultivar un huerto, donde crecían cultivos familiares de los colonos, junto con plantas autóctonas del desierto. Entendís que este acuerdo será vigilado de cerca, añadió el capitán. Hay muchos que no están de acuerdo con la decisión del gobernador. Lo entendemos, respondió Thomas. Erguido, junto a Náshdí, a sus tres ecos, se comportaba con la confianza de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Por poco convencional que fuera, cuando el capitán y su escolta se hubieran marchado, la familia se reunió al bord de la meseta. Náshdí sacó el colgante de turquesa de su bolsa especial, el último vínculo físico con Nijoni. Siguiendo la visión de su sueño, finalmente había aceptado que, aunque su cuerpo no existía en algún lugar del ser, su espíritu había elegido su propio camino. Hoy recordamos a aquellos que hemos perdido. Dio con voz firme pesar, dale unción que la embargaba. Y honramos los nuevos comienzos. Ano por ano, cada niño colocó un recuerdo de sus padres en una pequeña hoguera ceremonial. Un botón de madera de la camisa de un padre. Un trozo del pañuelo de una madre. Pequeños recuerdos de vidas interrumpidas. Náshdí añadió un mechón de pelo de Nijoni, que había conservado durante años. Mientras el humo lavaba estas ofrendas hacia el cielo, levantó el color familiar y se lo colocó a Thomas, el mayor, de muchos caminos, una familia. Dio, utilizando las palabras que habían elegido juntos. De dos mundos un hogar. Los niños respondieron al unísono, utilizando la frase apache que él les había enseñado. Muchas piedras, un río. Cuando el amanecer iluminó por completo el paisaje, sus siluetas se recordaron contra el cielo. No figuras de diferentes alturas, unidas por algo más fuerte que la sangre. Debajo de ellos, las tierras del Canaan se extendían en la distancia, duras, hermosas y perdurables, como los lazos que habían follado en su abrazo. Náshdí miró estos niños que se habían convertido en sayos, y, por primera vez en muchos ecos, sintió que el círculo de su vida se había completado. No como lo había imaginado una vez, pero quizás como siempre había estado destinado a ser.